talking to people I never thought I would have the chance to flex. I'm just like... Huh? shocked that that things have gone. So I just use the term brutally because they gone brutally well. Like I mean, for Diablo 4 has been like the GOAT for me personally, and I've played a lot of games. Now I've played a lot of shit games too, you know. But it's dope that I actually get to play a PC game. First of all, like I've been playing mobile games for years, I get to play a PC game, and it's a fucking good one. It's Diablo 4. Which I know there's like, you know, people complain about in-game. I know there's problems, okay? But like, yeah, everyone's complaining about the nerfing and stuff right now. But like, it's a fucking good game. You have to realize from a content creator point of view, it's a brilliant game to be able to play. It's a game that takes a lot of grinding. It's perfect for live streaming. It's actually fun. I mean, I could dissect it and have all the complaints, and I have complaints, and I'll do that. I'll have feedback videos. But like, at a base level, this shit is fun for me. Like, I'm having a great time right now. Honestly, I'm having a fucking fantastic time. I mean, both making YouTube videos as well as live streaming. And then you guys are supporting me in a way that is mind-blowing. I mean, really it is. It's mind-blowing to the level it's like, shit, man, if things keep going well, I not only can start taking care of myself at a level that's better than I ever been able to, but maybe I can take care of people I care about too. You know, and I never had that before. So for me, it's the people that came by to get some quick tips and tricks for Diablo 4. You said, what up? You're on your way. You know, I appreciate that. And for the people that are coming by and enjoying everything, you know, and participating in the live streams and enjoying the YouTube and leaving like these nice comments, I fucking love you guys. Like the way my life went from like, you know, I'm doing good to like, holy shit, it's awesome. In like a week. It's just dumb. And so I don't know. I don't have a lot of words. I had a friend ask me if he ever thought I was going to be, you know, get this lucky, really. And I was like, no. I would have been happy with a tenth of this, man. So, thanks for helping me hit my 5-year, 100,000 subscriber goal. I've always wanted the plaque. And you best believe I'm probably putting it right there on that wall by the vacuum where you guys are going to have to stare at it all the time because you did this. So, yeah. Thanks for everything. That's really about it. Blizzard screws up yet again. That's right, guys. Reset the clock. It has been 0 days since the last incident. Here we go. Well, fellas, it had to happen eventually. Blizzard has been doing a very good job when it comes to Dragonflight, but of course, Blizzard has to mess something up. And I really hope that maybe this video turns things around and maybe Blizzard... This is going to change it. Yep, Nixium, this is going to be the point where things start to change. Okay, I thought this was worth a...
Lo diré una vez más. Lo que sea que estés buscando, no lo tenemos. Creo que el poblado no tiene nada de lo que buscamos. Somos un poblado en el medio de un pantano. Debe haber algo. Puedo sentir la magia en este pantano, y donde hay magia, hay cultores de esa magia. Si lo que buscan es una bruja, vayan a la torre. Si el fuego está encendido, está en casa. Parece que nos encontraremos con una bruja del pantano. Mantente alerta. Ahora ten cuidado, Zenam. Las brujas están aquí de nuevo. Thaisa. ¿Tú eres la bruja de la torre? Adrim. Pensé que se dirigían a la fortaleza. Sí, bueno. ¿Y por qué debería ayudarlos? Bueno, todos queremos muerto a Elías. Sí, pero reparar la piedra esencial tiene que ver con Lilith, y ella no me interesa. No necesito mucho, solo mercurio y las herramientas que tienes aquí. Todo empieza con pedidos pequeños. Seguro ya lo sabes, pero logré sobrevivir a la invocación de Andariel gracias a ustedes. Así que mis herramientas son suyas. Pero tendrán que ir con la bruja Balta para obtener mercurio. Encuéntrenla y ella les dará lo que necesitan. Necesito tiempo para eso. Necesito tiempo para eso. Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. La costumbre de andar husmeando en casas ajenas.
Todavía no. Thaisa los envió a la muerte sin saberlo. Al final, ella comprenderá la tontería que es perseguir a Elías y sabrá que Lilith es nuestro futuro. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. ¡Más cenizas para el caldero! ¡No puedes escapar del fuego! Todavía no. Justo como en mi sueño. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito más tiempo. No puedo hacer eso aquí. Ah, regresaste. Coloca el mercurio purificado en el tazón sobre la mesa. ¿Y cómo estaba mi hermana? Balta prefirió a Lilith antes que tu amistad. Elías la convenció de unirse a él. No puede ser. Ella nunca debió confiar en Elías. No fue Elías quien la sedujo, sino Lilith. Sus ideales le parecieron convincentes. Valta fue mi maestra. Fue mi guía cuando comencé mi servicio. Esto es... Es difícil de creer, lo sé. He visto a mis aliados unirse a Lilith. Gente que pensé que era más fuerte. Pero es por eso que debemos avanzar y arreglar la piedra. Para que nadie más caiga en sus mentiras.
Primero el mercurio. Mezcla un poco en el caldero. Aviva las llamas. Gira la rueda 2 veces. ¿O son 3 veces? Gírala una vez más. ¿Qué se me olvida? El azufre. Muélelo en el mortero. Shashilyu kilnim. Shashilyu kilnim. Shashilyu kilnim. No, no funciona. ¡Oh! Habla conmigo afuera. No podrá ayudarte con eso. ¿Qué hacemos? Creo que ya no confía en sí mismo. No podemos erradicar todas sus dudas, pero su duelo más reciente, su hijo, hay una manera, pero no le resultará agradable. ¿Por qué ayudarlo? Podrías dejarnos a nuestra suerte y ya. Todos necesitan, una vez cada tanto, un recordatorio de que sí es posible vencer al peligro. Solo hay que intentarlo. Oradrim, ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Quiero llevarte a un lugar, un sitio de poder antiguo en el pantano. Creo que te hará bien. ¿Por qué vamos a este lugar? No me queda nada que hacer. ¿No lo entiendes? Déjame regresar. ¿Regresar? ¿A dónde? No, Oradrim. Te quedarás con nosotros. Aún queda mucho por hacer. Luz. ¿Lo sientes? La magia del pantano aquí es más potente. Balta me trajo a este lugar cuando era más joven. Aquí puedes enfrentarte a tus demonios, ya sea el miedo o la pena. ¿Quién es? No, ya me harté de todo esto. ¿Y qué vas a hacer entonces, Nada es gratis en el pantano, Oradrim. Ni siquiera tu magia. Sea cual sea la lógica que creas que salvará el día, te equivocas. Yo... ¿Dónde está tu sentido de la aventura? ¿Ah?
No estará enterrado en tu juventud, ¿o sí? Sal y hazle una ofrenda al pantano. Un anillo, un collar, algo que aprecies. Mientras lo haces, nuestro camarada recolectará 2 cosas: icor de creza y loto amarillo. Esto es absurdo. Necesito tiempo para preparar eso. 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 Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso.
Todavía no. Todavía no. Bien, apúrate. El Oradrim está cansado de esperar. Pon el regalo del pantano en la olla para preparar un té. Esto me parece una pérdida de tu tiempo y del mío. ¿Ves los braseros? Enciéndelos. Luego vamos a tomar el té y esperar. ¿Esperar qué? Para que el pantano llame a tu alma y traiga lo que sutura dentro de ti, como veneno de una herida. Advertí que los Oradrim solo te frenarían. Míralos. Están tan consumidos por sus emociones
que olvidaron lo que realmente importa. Es la verdadera amenaza, no Elías. Yo sé por qué le tienes tanto miedo. Mi destino está unido al tuyo. Si ella me devora, Santuario estará perdido. Pero aún puedes detenerla. ¿Y si abriera un portal que te permita salir de este pantano? Que los Oradrin se ocupen de Elías. Es su responsabilidad. Tú y yo podemos trabajar juntos para detener a Lilith. Sé quiénes son mis verdaderos aliados, mis amigos. Llévame con ellos. Cuando llegue el día del juicio final, tus verdaderos amigos se revelarán. Ahora entra en el portal y vuelve con tus aliados. Yo no pondría mis esperanzas en Inarius, si a eso te refieres. El ángel fue mi prisionero. Yo vi su verdadero rostro. No es tan diferente a Lilith como crees. Si Lilith triunfa, no quedará nadie más que tú para culpar. Necesito tiempo para preparar eso. Aún no lo sé. Deambuló durante horas hasta que los efectos del té se disiparon. Un viaje largo por el pantano es más provechoso que uno corto. Parece que el tuyo fue aún más largo. ¿Debiste enfrentarte a tus demonios internos como lo hicieron los Oradrin? Sí. Por última vez, espero. Comencemos. Mezcla el mercurio en el caldero. Y el fuego. Gira la rueda 2 veces. Ni una más, ni una menos. Ahora muele el azufre. Con cuidado.
Tenemos que ir a la fortaleza Sakarum. Terminemos con esto. You just got to level 50, beat the capstone dungeon, and are ready for World Tier 3. But what to do now, how to progress to World Tier 4, and what activities to do in World Tier 4 as well. Let me break it down to you. On World Tier 3, a variety of new activities rise up. The first one will be the Tree of Whispers, which is pretty cool to be honest. You can do dungeons that you haven't finished yet. You can check your map for open Grim Favor quests. And as you have 10 Grim Favor, that's the red bar below, you can go to the Tree of Whispers to get rewards, and those will be caches full of legendaries, sacred items. Yes, sacred items are the new item upgrade you get in World Tier 3. And the best part, there's dungeons marked as Grim Favor, and as you have not done every single dungeon yet, you can push your renown and at the same time farm Grim Favors doing these dungeons. Perfect opportunity to advance further in the game as you want to reach maximum renown for the bonus Paragon points. Another activity will be starting with Nightmare Dungeons. Here's a rule of thumb for them. A Nightmare Dungeon enemy difficulty is always the sigil level, and in World Tier 3 it's 1 to 20, plus 54 monster levels. Which means that a Nightmare Dungeon 1 will have monsters of the level 55. That's okay, you should be able as a level 50 character, even as a fresh one, to do a Nightmare Dungeon 1 already. But if you feel you're not ready for that yet, do some Grim Favors, get some equipment, and then try again. Generally, try to do Nightmare Dungeons that are in a 3 to 4 level range to you. That is the best min-maxing for experience gain. Obviously, if your build is extremely strong, and you can do a tier 5 or tier 10 early, already with level 52, 53, that's fine, do that. Because the higher the Nightmare Dungeon is, the more XP you're getting for your glyph at the end. And your number one goal will be choosing the right glyph for your Paragon born to get that glyph to level 15. Because as the glyph advances to level 15, the radius it has on your Paragon board will get bigger, or you can have more rare nodes in the radius of your glyph. As a third new activity, there's the Helltide areas in World Tier 3 as well. The Helltide areas are pretty cool. You go around there, you enter them, play monsters, do quests, and gather these cinders. With the cinders, you can open boxes, clothes, helmets, trousers, weapons, jewelry, everything. But one thing you're looking for is the chest of mysteries. The chest of mysteries can have 3, 4, 5, 6 legendary items in it. It costs 175 charge. If you die in the Helltide area, you will lose half of your cinders. So don't actually die, okay? The Chest of Mysteries is a random spawn. 2 in the complete Helltide area. The good thing is, in the description below, there's the D4 Planner interactive map link, and it has a tab for the Chest of Mysteries. So you can essentially enter the area, write down what is on the interactive map, try to find the chest, get the charge, and then instantly claim your super legendary. Now, how long are you going to do these activities? Quite simple. Roughly up to level 55, 58.
Around 55, 58, you're going to attempt the capstone dungeon. Why is that? As you do the capstone dungeon, you can do to World Tier 4. Now you're going to be under level for World Tier 4. You could beat it at 55. I beat it at 60 with my Summoner Necromancer. With another class, I've seen people beat it already at 56, 57. The good thing is, you can go to World Tier 4. You don't want to play World Tier 4 with 57, 58. But you can do the Legion events. Legion events crop up every now and then on the map, and they're actually very good for XP. If you do them on World Tier 4, you will be useless for everyone around you. You do some marginal damage and die relatively quick, but you get 200% plus XP. I've been making up to 2 Paragon points per Legion event. Nosotros igual. Otro par de ojos, por fin. No hemos tenido éxito en la búsqueda de Timo. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. ¿Crees que Elías conocía a Thaisa antes de que fuera a su palacio? No lo sé, Lilith. ¿Quién sabe? Muchas cosas que desearíamos saber. Necesita tiempo para preparar eso. Solo hay 2 clases de personas que buscan a Timue: los que escapan del peligro y los que corren hacia él. ¿Cuál de las 2 eres tú? Nunca oí ese nombre. Creemos que Elías hizo un pacto con el pantano para ser inmortal. Thaisa dijo que podrías ayudar. Thaisa. Solo ella sería tan desalmada como para enviar a una niña a morir. No pensamos morir. Alguien morirá. Así termina siempre. Regresen de donde vinieron. No deseo la sangre de una criatura en mis manos. Vi a mi madre poseída por Lilith. La volvió tan loca que la mató. Ya no soy una niña. Está bien. Si Elías hizo un pacto, fue con el árbol de los susurros. Hay muchos caminos para llegar, pero el más cercano está en Ingobani. Hay un incienso sagrado en el templo de allí. Recupéralo y tu camino hacia el árbol comenzará. Ve a Giovanni. Nairel y yo intentaremos sacarle más información a Timue. Todavía no. Mis bolsas están llenas.
No puedo hacer eso aquí. ¿En qué puedo ayudarte? Ahí está. No arruines todo ese trabajo. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito más tiempo. Todavía no. La puerta tiene la imagen de una serpiente. Le faltan los ojos. Tal vez la clave para cruzar sea recuperarlos y ponerlos aquí. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo.
Necesito tiempo para preparar eso. Los pobladores, esos tontos, no escucharon cuando les exigimos las gemas para abrir el templo. La muerte los encontró. Así son las cosas. Pero aún las escucho. Sus advertencias. 4 de los nuestros ya murieron. Y yo moriré pronto. Helltide areas are pretty cool. You go around there, you enter them, slay monsters, do quests, and gather these cinders. With the cinders, you can open boxes. There's helmets, trousers, weapons, jewelry, everything. But one thing you're looking for is the chest of mystery. The chest of mysteries can have 3, 4, 5, 6 legendary items in it. It costs 175 shards. If you die in the Helltide area, you will lose half of your cinders. So don't actually die, okay? The chest of mystery is a random spawn. 2 in the complete Helltide area. The good thing is, in the description below, there's the D4 Planner interactive map link, and it has a tab for the chest of mystery. So you can essentially visit the area, write down what is on the interactive map, try to find the chest, get the shards, and then instantly claim your super legendaries. Now, how long are you going to do these activities? Quite simple. Roughly up to level 55, 58. Around 55, 58, you're going to attempt the capstone dungeon. Why is that? As you do the capstone dungeon, you can do to world tier 4. Now you're going to be under level for world tier 4. You could beat it at 55. I beat it at 60 with my summoner necromancer. With another class, I've seen people beat it already at 56, 57. The good thing is, you can go to world tier 4. You don't want to play world tier 4 with 57, 58, but you can do the Legion events. Legion events crop up every now and then on the map, and they're actually very good for XP. If you do them on world tier 4, you will be useless for everyone around you. You do some marginal damage and die relatively quick, but you get 200% plus XP. I've been making up to 2 Paragon points per Legion event. That's half a level. So whenever I see one crop up on the map, as soon as I hit level 56 roughly, I just swap to world tier 4, run to the Legion event, and help everyone else there to help me get higher level faster. Generally, you want to stay in Nightmare world tier 3 until you're around level 60. And as you reach level 60, you can do probably Nightmare Dungeons 20, but even they are not that efficient to do. I'm currently running 15 to 20 depending on how my mood is. I can blast absolutely through them with my character at level 60. But with level 60, you can finally go to world tier 4, and one thing you can do there is Grim Favor dungeons that you haven't done yet again to get the Tree of Whisper loot in world tier 4, because that will actually be ancestral items, and that's the next upgrade to sacred items, the next item tier, essentially the final item tier. So on 60, you can start doing Grim Favors in world tier 4, and at the same time, you can also start doing Helltide areas in world tier 4. That will quite be the challenge, but you should be able to build your way through.
and the XP gain is obviously 200%, which is absolutely favorable for you to push further ahead. Depending on your build, with 60, you might be able to also do Nightmare Dungeons 21 already. That being said, it might be just time-wise inefficient. A Nightmare Dungeon 21 can be done with 60, but you might take up to 20 minutes. Whereas the Nightmare 15 to 20 dungeons, you can do in 5 to 10 minutes. So in the same span of time, you can get double the glyph XP by doing 2 dungeons or even 3 dungeons, depending on which ones you do and how fast you go through. So it might just not be worth it. You might want to wait for level 65 until you truly start doing Nightmare 21 dungeons. Consider also that at 21 plus 64 levels is actually a level 75 monsters for you. So technically, you shouldn't do, from an efficiency standpoint, Nightmare 21 dungeons until you truly are level 17. It always comes down to your class build, to your build, and how strong you feel. And from this point, you're pretty much set. If you're missing some aspects, you want to fill out certain slots, go for the Helltide areas. You can go for the Tree of Whispers, because go for the Tree of Whispers, especially if you find Nightmare Dungeon runes that align with the Tree of Whispers, so you can do some Grim Favor, and at the same time a Nightmare Dungeon. World bosses can often be Grim Favors as well, and you obviously want to do them. Might want to consider to do them on a lesser world tier 3, because if you do a world boss on world tier 4, the cash will always be level 82. So until you're level 82, you won't actually be able to open what's from the world boss. If you do it world tier 3, the cash is going to be a lower level. And before you ask weapon upgrades or upgrades in general on your gear, yes, if you get ancestral items with like item level 700 plus, it's really worth it to start pushing that to 5 upgrades, because there will be items that can raise your skills by 3 to 4 skill points, and so on. Before that, I mostly upgrade 3 times to 4 times, because for the 5th upgrade, you need to do Helltide areas, because that is Forgotten Souls. Now, if you're looking for builds to carry you through all of that, Blood Necromancer, Summon a Necromancer, and also a Shadow build. 3 guides to have you covered. I'll link them in the description below, or click on one of the videos. Go watch them. Thank you. Gentlemen, and Haradrim of all ages, the hotfix that hit Diablo 4 last night has made major adjustments to the game once again, and has all but killed our current best loot caves, at least in comparison to what they were before. Specifically, what they've done more than anything was apply a major nerf to the Slay All Enemies dungeon objective. This was the source of our most effective loot caves in the game right now, as there was a neat interaction where when you reached a threshold of remaining enemies, it would spawn down a massive group of enemies right on your head, and a part of that group would be a large number of elites too. This would mean in these specific dungeon objectives, you can clear out a ton more elites in a small time than anyone else, and the nerfs that they did essentially just made these ways spawn to have fewer elites. They still exist, they still contain large boxes, but less elites specifically, which brings these Slay All Enemies objectives on par with other dungeons for the most part. The thing is, this hasn't completely destroyed loot caves as a whole, but it has made them far less efficient than what they were even a day ago. And while generally speaking, the dungeons are much more normalized between all of them now, there are still some that shine for specific reasons, so today I'll be going over the best of what we've got left, essentially. 3 dungeons that, when done in specific ways, are the best at 3 things. One that is the best XP per time ratio, one that is the best legendary and unique drops per time ratio, and then finally one that is on average quite good at both of those things, but not the best XP per time, but better than the pure legendary dungeon, and not the best legendaries per time, but better than the pure XP dungeon. And that's where you'll go if you want to farm both of these things at the same time somewhat effectively. That said, let's dive into the XP dungeon then, and surprisingly, this one is actually still Ruins of Eridu down in the Hawazar region. Of course, this was the major reason that this nerf even actually happened, as this dungeon was the best at both of these things before, and it was the best at it by a major margin. Now this dungeon is much less effective than it was before, but it still is relatively the... Bien hallaste el incienso. Yo lo guardaré. Cuando no estabas, Timue entró en confianza con nosotros. Bueno, con Lorak. Parece que es encantador con las señoras.
Nairel. Dice que hay un altar. Para eso es el incienso. No queda lejos de aquí. No mientras esté en el poblado. Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. No puedo hacer eso aquí.
Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. Todavía no. Saludos. Hola. Hola. Saludos. Gracias. Impresionante. Hola. Saludos. Necesito tiempo para preparar eso. No. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no.
Necesito tiempo para preparar eso. 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 Todavía. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Brutal. Me gusta.
Necesito tiempo para preparar eso.
No puedo hacer eso aquí. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso.
Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. No mientras esté en el poblado. No puedo hacer eso aquí. Todavía no.
Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso.
Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso.
Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso.
Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. This one is actually still Ruins of Eridu down in the Hawazar region. Of course, this was the major reason that this nerf even actually happened, as this dungeon was the best at both of these things before, and it was the best at it by a major margin. Now this dungeon is much less effective than it was before, but it still is relatively the best experience per time ratio of any of the ones that I've tested, and I spent the last few hours checking out different dungeons to see what's up, so I've tested quite a few. Essentially, the strat for this dungeon then is the same as it was before, but if you didn't know, you enter the dungeon, then pretty much right away from the get-go, the mob density inside of here is pretty nuts. You can go from enemy to enemy with minimal running around time. Once you get to the main chamber, there is a circle that you can follow, so go either left or right to enter the circle, then just slowly clear out all of the enemies until you reach the other end of the circle and it's complete. Then you use the emote wheel to exit the dungeon, exit out to the character select screen from the escape menu, log back in, and the dungeon is reset for you to go at it once more. On my specific build, at my level, I was clearing this out in an average of about 50 seconds and getting 200,000 experience if we include the 5% elixir buff as well, which I'll be using for all of these, and if we extrapolate that out, that winds up at about 14.4 million experience per hour, excluding reset time. This is about 64% as good as it was before, but it's still better than any other dungeon is in this current patch, which is why I'm calling this the current best XP per time strategy. The big thing here is that it is no longer insanely better than any other dungeon, it's just the best by comparison, so hopefully they won't touch it any further. This one drops one legendary every 3 runs or so now on average from what I've seen, which is a fair amount less than before, and that's why I'm no longer calling this one a good loot farm, just the best experience farm. Past this, we move on to our new best legendary and unique farming dungeon after the hotfix. This is where you want to go and what you want to do if your sole purpose of farming right now is getting as many legendaries as possible in the shortest amount of time to try and just sort of conquer the RNG. And funnily enough, that is actually back to being something it was before, which is Iron the RNG. And funnily enough, that is actually back
back to being something it was before, which is Iron Hold. This was the best legendary farm dungeon about a week ago. They nerfed it back then because it was too good at this purpose, and that let other dungeons rise up and take its place. But this recent hotfix nerfing all of these slay all enemies dungeons has put them much further behind than legendary specifically, and so Iron Hold, even post its original nerf, has actually retaken the throne, as it just has the most elites per time ratio that you can reach, which leads to the highest legendaries to time ratio as a result. The way to run Iron Hold specifically then for this purpose is to just blitz through the first floor of the dungeon, ignoring pretty much all the enemies as much as possible while sticking to the right side until you find the skull marked enemy on your minimap. When you kill that enemy, they will drop a key. Use this key to open the locked door, which is back towards the start of the dungeon, always on the left side of it, and then progress through. Sometimes there is a bit of an event here to slow you down, sometimes you just walk through with nothing impeding your progress. Once through though, the next objective is an item return one. There is one path that will head to the left and one path that will head to the right. On each of these paths there is specifically a massive group of elites, usually 6 to 8 of them in a small pile, so look for this group on one path, murder them all as fast as you can for your nice high legendary drop rates, then ignore these small guys and head to the group on the other side of the floor and kill them for the same thing. Then, once again, use the emote wheel to exit the dungeon, log out to character select, log back in, and the dungeon will be reset, ready for you to do it again immediately. I was getting a pretty consistent 2 legendaries per run in Iron Hold now, but it also took me about 2.5 minutes per run on average, so that rate is actually pretty decent. It was also 300,000 experience per run, so it's not too bad for that either. If we extrapolate those numbers out, it is on average about 48 legendaries per hour, which is still extremely good, and about 7.2 million XP per hour, so still about 50% as good for XP as the new Ruins of Eridu, but a significantly higher legendary drop rate, so you sort of have that trade-off. The thing is, because you're just basically ignoring everything in here that isn't elites, this just nets you the most elites per time. Ignoring small enemies means losing out on tons of XP, but elites have the best legendary drop rate, so this one works out wonderfully. You kill as many elites as you can, you reset, you do it again. Yes, again, it was nerfed last week, it's worse than it was before that, but now that pretty much every dungeon has been nerfed a bit, it is actually shooting back up to the top of legendary farms specifically. Then finally, let's talk about our best in-between dungeon now, the one that gives pretty good XP and pretty good legendary drop rates too, but not quite the best of either. Again, this is the location that you want to go to if you want more XP than Iron Hold. Hold will give you, and more legendaries than the Ruins of Eridu will give you, and that is the Forsaken Quarry, located right here in the northern side of the Fractured Peaks. This one is very similar to the way that we would run Ruins of Eridu before. You go into it, the first floor is a slay all enemies objective along a pretty straightforward path. Simply follow that path, killing everything in front of you. This one is a straight line, not even a circle. There's a couple of dead ends that you have to clear, but they're very short paths. Then once you've killed all of the enemies on this floor, use the emote wheel to leave the dungeon once again, quit out to the character select screen, and then log back in to reset the dungeon so you can go back in again fresh. This one is not bad by any means. I was completing a run in about 65 seconds on average and getting 200,000 experience for doing so. If we again extrapolate those numbers out, you get an average of just over 11 million experience per hour, and I was also getting a relatively consistent 1 legendary every 2 runs, which is an average of nearly 30 legendaries per hour at this rate, so this will net you about 60% as many legendaries as Iron Hold, which isn't bad at all, while also getting you about 76% of the experience per hour ratio of Ruins of Eridu, making it easily the best middle ground dungeon by a fair margin. To sum things up then, yesterday's hotfix clearly nerfed our best loot cave dungeons by a fair amount, and while our strongest farm locations have been hit pretty hard, we're not completely unable to farm by any means, but now you sort of have to divide and conquer. Pick which strat to run for which purpose. Ruins of Eridu is still the most efficient experience farm, averaging about 14.4 million per hour, but getting only 1 legendary every 3 runs or so now with the lowered elite spawns, which means you get about 21 legendaries per hour here, less than half of what it was previously. Iron Hold is now once again the best place for legendaries specifically, even after the original nerf that it had last week, as it currently sits at about 48 legendaries per hour on average, but the experience from running it and focusing only on elite is down at 7.2 million per hour.
If you want the nice middle ground, though, good experience and good legendary drops, then you should instead head to the Forsaken Quarry now in the Fractured Peaks. This dungeon gives you about 11 million experience per hour, as well as around 30 legendaries per hour too. And that just about covers it, everyone. The hotfix nerfed a bunch of dungeons, and what it has done is make them more in line with the average, but some of them will still always be better than the others. But again, it seems like nothing is absolutely ridiculously better than the average at this point, so please, Blizzard, just don't nerf these anymore. I beg of you, they're totally fine now. That said, this is an ever-evolving situation. Keep your eyes peeled for patches, but until then, these 3 dungeons are your go-to locations depending on what you're trying to farm. They are the best of what's left, and they're still pretty decent. I hope you've enjoyed this video, and I hope it helps you out in the continuation of your Diablo 4 journey. Like if you liked the video, subscribe and hit the notification bell for more, and most importantly, ladies and gentlemen, until next time, stay sweet. Cocky and hollow with the videos, dropping the humor like a hammer on your tippy toes, bringing entertainment on a daily arrangement to take our insanity and turn it into entertainment. Yes, I said entertainment twice, to reiterate that it is nice to look into your faces on a mostly daily basis when you let us in your homes to make the whole world a stage. Necesito tiempo para preparar eso. Alright, so here we go. So yes, Diablo 4 dev team is responding to the recent controversial changes to the game by setting up a new live stream where they will sit down with us all and discuss what's happening with the game, the mindset about the changes, and much more. But why is this hitbound a bit different from our usual dev update? I'll explain that in just a moment. But also, the dungeon nerfs are so upsetting because it stems from a deeper problem with the XP system as called out by the community. Plus, some players are finally facing the game's real challenge in solo play and finding themselves up against quite a wall. So what gives here? And the Microsoft acquisition of Activision and Blizzard gets a new restraining order, I kid you not. Find out why this is good news for the acquisition itself. But yeah, check this out right here. So yeah, I'm currently using this amazing PC app that overlays right into Diablo 4 and helps me find the best builds, which by the way are made search for Diablo 4 and then pretty much import them directly into the game. And these builds are constantly updated as the game continues to evolve and change, which means I will always have access to the most up-to-date and relevant builds, even with patches. So what's the app you're talking about, Robbie? Tell me more. Well, it's called Mobilytics, and my favorite feature is the ability to get access to all the best class builds as an overlay right in the game, thanks to Mobilytics desktop app on PC. I've been playing this Barbarian build right here, recommended by the Mobilytics app, and their overlay has actually helped me choose the best build as I continue to level up, which is just awesome and saves me so much time. And yeah, the Mobilytics app complies with all of Blizzard's terms, so don't worry, it's completely safe to use, and it currently has over 10 million players using it. And yeah, remember, these class builds that are offered in the Mobilytics app are crafted by some of the best expert players of Diablo 4, and the app also allows you to filter what builds you are looking for, depending on the class you are currently using. The Mobilytics also has full guides on how to play each of the builds properly, and there's even detailed information on skills, items, Paragon boards, and much more. If you download Mobilytics right now, you'll be automatically entered into a drawing for one of the following prizes: the Statue of Naris, 26-inch premium Diablo 4 statue worth $1,100, the Statue of Lilith, a 24.5-inch premium Diablo statue worth $600, and there's 10 Diablo 4 Collector's Edition worth $100 each. They're up for grabs. So join me right now and download Mobilytics app for free right now and enter the giveaway by using my link in the description below and get access to some of the best builds for Diablo 4. And a huge thank you to Mobilytics for sponsoring this video and for making my Diablo experience so much more fun with their Diablo 4 Mobilytics desktop app. Alright, so we're going to get straight into it, starting out right here. It says this: an official announcement. Diablo 4 has been out for over a week, and there's much to discuss. On June 15th at 11 a.m. PT, Rod Ferguson, Pez Radar, Joe Shelley, and Tiffany Carley celebrate our launch and examine feedback on the first ever Campfire Chat. So yeah, what's so different about a Campfire Chat versus, say, a dev update stream? Well, I'm glad you asked, because Adam Fletcher actually explains this right here in this post. He says, "You also may have noticed that we are coining these as Campfire Chats.
Now, these are different than developer update live streams. Dev updates aim to reveal or showcase new content. We will still have those, and the next one will be for Season 1. Now, he does furthermore say this right here. Our goal for Campfire Chats is to have a format where we can just sit and have a conversation with the community. We want to have these more often. We've heard a lot about the feedback related to dungeons, renown, and more, and we look forward to chatting more about it. See you then. So I think this is actually an excellent move considering the restless nature of the community right now after the recent nerfs for dungeons, especially changes, of course, with certain classes. I'm looking at the barbarian nerfs in particular, and we're going to see what they have to say about their mindset with these changes, and if perhaps we're going to get further updates to maybe the dungeon system. I'm not going to hold my breath, but it sure would be nice if they could perhaps buff the entire system as a whole. It seems like that's what you guys really, really want to see. Now, also, about that hotfix, you remember the one, happened recently, hotfix 9. As you can see, the most important change was to the dungeons. We have some brand new posts out on Reddit, of course, about this, and this is by far one of the most discussed things going on right now. Check it out. It says, "Dear Blizzard, this is fun. We want this, not your silly nerfs." We have this video here. If we play it, you get an idea of just how dense the mobs are in this video. This is what the community wants, of course, and hopefully Blizzard is really mindful and paying attention to this, and they consider, yes, buffing dungeons going forward as a whole. I certainly hope they have some sort of coding or programming where they can actually do that as a whole. I'm sure they do. Now, also we have this post, which has a whopping 6,500 upvotes and kind of exposes a bigger problem with the XP system after this nerf. Check it out. It says, "Devs, we run dungeons to level because the XP everywhere else sucks." It goes on to say this, "Seriously, what are you doing? Why do you think so many people keep running dungeons? It's because XP everywhere else is bad. It's that simple. World bosses, Hell Tides, NMDs, Nightmare Dungeons, all need their XP buffing. It's so frustrating having you make it increasingly more difficult to level, especially for solo players. Don't you think groups able to run dungeons and run all different directions to farm XP is a bigger issue? Or groups being able to farm 4 different dungeons at once and have all 4 being completed for everyone is a bigger issue? I've got no issue at all this being an MMO light, always online experience." Wow, some people would peg to differ on that one. "But if you are so adamant that you want people to group up, then add some matchmaking because it's becoming harder and harder to play this solo." So yeah, seems like there's a broader problem kind of developing from these nerfs. That XP in certain areas of this game is just lackluster, that you guys would like to see buffs all the way through. Now, we do have some interesting replies about this one related to what was going on way back then with Diablo 3. Check it out. It says this, "It makes no sense. Diablo 3 went through the same thing. Players demanded more density. They eventually gave it in the form of rifts, and it proved hugely popular." So you would think they would learn their lesson out of the gates here, right? Seems like it's not the case. Perhaps we'll get something like rifts down the road for Diablo 4, perhaps through one of the seasons or expansions. Only time will tell. So I hope the true reason that they're not, like, basically nerfing the hell out of dungeons is just to say, you know, oh, we got new content here, check out all this XP, and making it kind of exciting for that reason. That would really kind of be a bummer to sell it in that way. Now, we have some more questions and, of course, answers out on Twitter. Check it out. It says, "Is there any word on the bugs with Blighted Corpse Explosion, or are the bugs now deemed features?" And the reply here from Adam Fletcher, who says, "Graphical changes require a bit more work, but it is planned for a client patch fix in the near future. This takes a bit longer to make art changes and have those tested." So yeah, that's the answer on that one right there. Now, a lot of you might actually be seeing this message from time to time. Check it out. It says, "WGF, I got on today to this message, never traded a large amount of gold. Find out what builds, which by the way are made by experts for Diablo 4, and then pretty much import them directly into the game. And these builds are constantly updated as the game continues to evolve and change, which means I will always have access to the most up-to-date and relevant builds, even with patches. But what's the app you're talking about, Robbie? Tell me more."
Well, it's called Mobalytics, and my favorite feature is the ability to get access to all the best class builds as an overlay right in the game, thanks to Mobalytics desktop app on PC. I've been playing this Barbarian build right here, recommended by the Mobalytics app, and the overlay has actually helped me choose the best build as I continue to level up, which is just awesome and saves me so much time. And yeah, the Mobalytics app complies with all of Blizzard's terms, so don't worry, it's completely safe to use, and it currently has over 10 million players using it. And yeah, remember, these class builds that are offered in the Mobalytics app are crafted by some of the best expert players in Diablo 4, and the app also allows you to filter what builds you're looking for, depending on the class you are currently using. The Mobalytics also has cool guides on how to play each of the builds properly, and has even detailed information on skills, items, Paragon boards, and much more. If you download Mobalytics right now, you'll be automatically entered into a drawing for one of the following prizes: the Statue of Naris, 26 premium Diablo 4 statue worth $1,100, the Statue of Lilith, Hey guys, how's it going? Kriparian here. Today I want to give you on World Difficulty 1 that is a fantastic way to play that cannot be beaten inefficiently, it seems. Inefficiency, I mean. And for the higher level content, it is still a pretty good build. The fire build, I believe, doesn't have quite the damage of ice shards, but it's still really close, and it doesn't quite have the damage of the arc lash build that procs ball lightnings, but it's still pretty close to that one. But what it does have is an incredibly defense. Today I'm going to show you my version of Ice Shards, Burning Frost. It's a build I've been trying to get right for the past few days, and I've tried a multitude of variations of the build to find out what works and what doesn't. This version of Ice Shards clears Nightmare 50 rather quickly, and can push into Nightmare 60. Although it does struggle a little with durability at this level, I've attempted to create a Paragon board around damage reduction to solve these problems. A lot of people also have mana issues while playing this build. I'll address that issue as well in this video. Ice Shards plays primarily around its own aspect, the aspect of Piercing Cold, which allows our core ability Ice Shards to pierce targets. When we use this with its passive Destructive Ice Shards, which applies vulnerability when we hit a target 5 times, remember, Ice Shards attacks 5 times already, we essentially apply vulnerability to everything we hit and everything behind the target. Enhanced Ice Shards also grants us the ability to ricochet off of chosen targets, creating what is essentially a disgusting combination that allows us to just devastate any group we teleport into and use procs with us. To enhance this combo further, we need the aspect of control. This aspect is used in almost all sorcerer builds for a reason, and that's because it essentially multiplies with itself. What this means is, as long as you are applying multiple forms of CC listed in the aspect, you will multiply your damage for each applied CC. Let me show you how this works. If we use Raiments of the Infinite, to give our teleport a stun, then we use Ice Shards and then apply Wizard's Meteor for Immobilize, we get the bonus of all 3 CC. And although it's hard to see due to how the damage of Ice Shards is shown, we get our Ice Shards hitting as high as 300,000 damage. This is pretty conditional and takes a bit of practice, but this is how we are able to take down elites incredibly fast. We have to be careful though, as applying too many CCs in quick succession like this can make elites unstoppable, essentially destroying our ability to see it further for a certain period of time. This unstoppable is shown by an unstoppable symbol above their head. Now for the rest of our skills. Our entire bar will be filled with defenses, as our class is incredibly squishy, especially as resistances currently do not work very well. Cross Nova, Teleport, Ice Armor, and Flame Shield.
All of these could be used if you want to survive. Crossnova is basically our bread and butter. It's the main way of applying freeze and can be used after teleporting in to get off a quick combo. Ice armor is used to block incoming damage and potentially after our stuns expire, as we know mobs will be retiring. Remember, as well as initiating, teleport can also be used to break CC as it makes us unstoppable. Finally, Flame Shield is usually used to negate anything that can potentially one-shot us, or for breaking out of CC that would end up killing us. Remember that Flame Shield doesn't make us unstoppable, it makes us immune. It is essentially a way for us to outplay certain mechanics. Lastly, we have a few choices for our last slot. Inferno is usually the go-to choice here. It groups consistently well, does incredible damage on its own, and is an ultimate. If we don't have the unique of the infinite, we can use Inferno to boost in place of teleport. This makes clearing packs of mobs much easier. We have a few other alternatives as well. Deep Freeze can be used as an early defensive option, as it can be triggered while we're CC'd, giving us another immunity, or we can use Meteor. Meteor is a way for us to pull off a third type of CC combo I mentioned earlier. Now before I continue into gear and my current Paragon board, let's address mana. In order to solve our mana issues, we grab two aspects that can easily be obtained from dungeons. The first is Prodigy's aspect, which gives us mana when we use cooldowns, essentially making all of our defensives mana generators. The second aspect is Incendiary aspect. This one works in conjunction with our Firebolt enchantment, so that when we are applying burn with our skills, we have a % chance to passively restore mana. These tie in nicely with our Keystone Avalanche. This gives us a lucky hit chance that our next cast of Ice Shards will cost no mana. Alright, so here's my Paragon board. The primary focus of this Paragon board in particular is its damage reduction. I take a lot of these nodes. The reason I take these is because I want to push into Nightmare level 60 and plus. So this board's primarily focused on damage reduction. If you want a more damage focused board, you can check on my Twitch channel for the clip. A 24.5 interesting no issue at all level. 500 upvotes and kind of exposes a bigger problem with the XP system after this nerf. Check it out. It says devs, we run dungeons to level because the XP everywhere else sucks. It goes on to say this, seriously, what are you doing? Why do you think so many people keep running dungeons? It's because XP everywhere else is bad. It's that simple. World bosses, hell tides, and in these Nightmare dungeons, all need their XP buffing. It's so frustrating having them increasingly more difficult to level. XP for solo players. Don't you think groups able to run dungeons and run all different directions to farm XP is a bigger issue? Or groups being able to farm 4 different dungeons at once and have all 4 being completed for everyone is a bigger issue? I've got no issue at all this being an MMO light, always online experience. Wow, some people would beg to differ on that one. But if you are so adamant that you want people to group up and add some matchmaking because it's becoming harder and harder to play this solo. So yeah, seems like there's a broader problem kind of developing from these nerfs. That XP in certain areas of this game is just lackluster, that you guys would like to see buffs all the way through. Now we do have some interesting replies about this one related to what was going on way back then with Diablo 3. Check it out. It says this, it makes no sense. Diablo 3 went through the same thing. Players demanded more density. They eventually gave it in the form of rifts, and it proved hugely popular. So you would think they would learn their lesson out of the gates here, right? Seems like it's not the case. Perhaps we'll get something like rifts down the road for Diablo 4. Perhaps through one of the seasons or expansions. Only time will tell. So I hope the true reason that they're not like basically nerfing the hell out of dungeons is just to say, you know, oh, we got new content here, check out all this XP and making it kind of exciting for that reason. That would really kind of be a bummer, to
sell it in that way. Now, we have some more questions and, of course, answers out on Twitter. Check it out. It says, is there any word on the bugs with glided corpse explosions, or are the bugs now themed features? And the reply here from Adam Fletcher, who says graphical changes require a bit more work, but it is planned for a client patch fix in the near future. This takes a bit longer to make art changes and have those tested. So yeah, that's the answer on that one right there. Now, a lot of you might actually be seeing this message from time to time. Check it out. It says, WGF, I got on today to this message, never traded a large amount of gold or have done any glitches. What is going on? As you can see, it says, your account is currently locked. Please wait a few minutes and try again. Yeah, I remember during the beta, my heart sank over this. And we do have a reply from Rod Ferguson who says this. It just means you've been disconnected from the server and the connection needs to time out before you reconnect. It's like 30 seconds. Agreed that the message is worded a little severe for please reconnect shortly. You think they need to update that ASAP and simplify that message because, yeah, again, my heart sank when I first saw this during the open beta and closed beta. I was like, wait, what did I do? Damn, don't lock me out of my account. Alright, so let's keep going because we got to talk about this one right here. It says, this sub is really funny from a casual perspective. 6,300 upvotes. I'm a working man with kids. I have only just touched level 40 and having a lot of fun. Meanwhile, this sub is packed with 150-hour deep mid-maxers complaining about stash tabs, backtracking, lack of in-game, and already being really annoyed about Season 1 content not even released yet. I think I prefer the casual way then. So this got a lot of people talking, of course, and we have this reply right here. It says, casual is always way more fun. Do you guys agree or disagree with this one? Do you think you should pace yourself with this style of game, or do you think you should just rush straight to the end game? I think a lot of the nerfs that have been actually happening are more geared towards, I would say, like the 1% of players that are like level 100 3 times over or whatever, that are just doing it that way. It seems like the nerfs are more geared for that. However, again, it also seems that a lot of the nerfs are punishing everyone. So, because of a lot of the exploits that are developed and discovered by what I would call the 1% of the community, the casual audience is also punished. So, it's just this like trickling effect. Yeah, let me know what side of the fence you are on. Do you consider yourself a hardcore player or more of a casual player, or maybe in between semi-hardcore? Alright, but yeah, at least we all agree with this one right here. Check it out. It says, finally, we are at peace. It says, casual dad's moms, full-time workers, 5 kids in charge, level 40. Rush No Lifer, Crybabies, Mid-Maxers, level 100. They all agree after the renown system in Season 1 that needs to be completely reworked before that even releases. And the reply here, renown is the one thing that shouldn't reset. Agreed. Yeah, everyone agrees with that. Whether you're a casual gamer or a hardcore player, that's like level 100. So yeah, I think that they need to look into that renown system for sure. Now, there was an interesting article here by Forbes. It goes on to say this: I finally hit Diablo 4's first real challenge. This is interesting. Let me know if you are on the same page, if you're finally hitting a wall in Diablo 4. I'm curious. And I got another question. What class are you if this is happening to you? I'm going to assume that a lot of people might answer Barbarian, because check it out right here. It goes on to say this: my journey with Diablo 4 has been very enjoyable, but also pretty easy. The campaign on World Tier 2 was a standard experience. You might die here and there a few times since you're playing somewhat carelessly on a not hardcore character. The Butcher will show up and ruin your day on occasion. Really? Guys, get this. He still has not shown up for me. What is going on? Alright, says, but generally, it was fine. Furthermore, it says this: the same is true for in-game stuff. World bosses are nothing in World Tier 3, just essentially waiting out a clock. Helltides are very fun, also not hard. The toughest thing you could really do is just nightmare dungeons way above your level. But my stun Deathblow Barbarian was crushing it through most of these. All those fun times have now come to an end. I have hit the capstone dungeon, which serves as a barrier to World Tier 4 and true in-game loot and leveling.
And man, I'm hitting a wall. And then the article does go on to describe a boss, which I'm going to leave out of this because I do think that it is kind of story spoilers. However, he does describe how his barbarian is usually just shredding through all these bosses, except this time he's really, really struggling with the barbarian. He feels like, oh man, I've got to rework my barbarian completely. Now, this might actually be more of a problem with the barbarian himself. I think that it's just more challenging to grasp in certain ways, just because he is more of a melee-centric character. You can't stand from afar, like the rogue, necromancer even, or even like the sorcerer, and deal damage. You have to get in there usually. There's no long-range form of combat for the barbarian whatsoever. So I think that my personal opinion, there needs to be further adjustments with the barbarian. You know, many of you probably agree with that as well. And then I know some of you will be like, well, you're just not learning him right. You're just not playing him right. I still think there needs to be some form of adjustments going forward for the barbarian. I'm curious to see what Blizzard will do about this, because they've nerfed him so much. Then again, maybe the challenge is great. I just think they need to elevate and buff certain areas of the barbarian as not always encouraging you to go whirlwind. You know what I mean? So, yeah. We'll see what they decide, but I really hope they make a more advanced skill tree for the barbarian down the road, perhaps adding in something in this where you have throwing axes or something that gives you some range. You know what I mean? I think that could be a cool option. Alright, so let's go on over to Reddit. It says, this helm only drops blue, and the transmog cannot be unlocked. Check that out. How badass that is. That is one cool-looking helm. But the problem is, again, can't be transmogged. It only drops blue. What gives? Why is this? So we do have a response here that says, why is literally every item not transmogged? Maybe I really like the look of a rare gear set or something. I should be able to break down everything and transmog it all. Am I being needy? No, not at all. I just thought that that was part of the game, and to discover that it is not, it's kind of actually very shocking. So yeah, this is one thing that I think needs to be looked into, where they add every single piece of gear to the transmog system eventually. Yeah, we have this one right here as well. My one criticism of Diablo 4, the ghost enemies look very bad. It seems like a lot of people are thinking the same thing. Let me know if you're on the same page or not. Now, it says the green and red glowing ghosts look like some cheap placeholder in place of a properly designed enemy. They look like something out of a kid's show or from Ghostbusters. Hey, I like Ghostbusters. No, I'm just kidding. So, for all this stuff about how dark and grim the game is this time around, the ghost design is tacky and uninspired. I expect detailed, rough, gory enemies, not glowing red and green blob people. They're an eyesore, that is all. Now, he does go on to say some further evidence. I don't think you need that. Yeah, let me know if you guys agree or not. Do you guys think that the ghosts are actually good looking, or do you think they're just flat out ugly and should be changed up? Now we have got to talk about what's going on with the Microsoft acquisition of Blizzard and, yes, Activision. So, goes on to say this right here. Let me pop that up. Microsoft acquisition of Activision and Blizzard temporarily blocked by FTC restraining order. That sounds really, really bad. You might be like, whoa, what in the world is going on? So we have got to go in depth with this one. So let's get into this. So it says Microsoft's purchase of Activision Blizzard is officially blocked in the U.S. Sí. Es magia ancestral que debe...
Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Allí, mira. Justo aquí. No juzgues con severidad a Julia. Ha sido buena conmigo. Me enseña formas de sanar que nunca hubiera encontrado en un libro. Todavía no. Justo aquí. Esto servirá. No ha sido exactamente fácil, pero espera que yo logre hacer cosas y me hace sentir que tal vez pueda hacerlo. Todavía no. Justo aquí. Gracias por devolverme mi collar. Fue un regalo de mi madre. Aún me ama, en el fondo. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar Justo eso. aquí. Espero que funcione. Entonces podré ir a casa y mostrarle a mi madre que no soy solo una carga. Bien, estos parecen lo suficientemente podridos. Vayamos al claro oculto. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Aneta, coloca los hígados en el tazón. Cuando tengas todo listo, comenzaremos. Bien. Necesito tiempo para preparar eso.
Eso bastará. Aneta, bebe todo lo que puedas del tazón. ¿Ya ves? Participan en herejías oscuras. ¡Madre! ¡Tú! ¿Qué eres? ¿En qué te has convertido? ¡No! ¡Te equivocas! ¿Cómo te atreves a levantarme la voz? Su alma pertenece a los demonios. ¡Mátenlos a todos! Esto es tu culpa. Tú diste vida a esa criatura maldita. Estas muertes son tu culpa. ¡No! ¡Muere, bruja! ¡Alto! ¡No! ¡Madre! ¡Basta! Necesito tiempo para preparar eso. No. No. ¡Maldición! ¡Deja de luchar contra mí! ¡Puedo sanar! No te atrevas a tocarme. Esto es tu culpa. Via a temporary restraining order obtained by the FTC following the regulators' reported attempt to obtain the order. Now, per the terms of the restraining order, Microsoft cannot finalize its planned acquisition of Activision Blizzard until 5 days after the case is seen and ruled on by a federal judge June 22nd or 23rd, or at a day specified by the judge. Now, Microsoft and Activision must file a brief for the hearing by June 16th, while the FTC has to file its response by June 20th. Now, this all sounds like really complicated stuff and like pretty bad news, but hold up, there's actually a silver lining here, I kid you not. So it says this: previously the FTC has been intent to merely sue to block the purchase of the trial set for the FTC's in-house court in August. This also comes as Microsoft is appealing the decision by the CMA in the UK to block the deal. Outside of these two countries, Microsoft has received numerous approvals, including one from the EU and China. So as you can see, this deal is currently pretty much all over the place. Now, let's get into what this article has to say here. So this is where it is. Microsoft and Activision Blizzard have welcomed this news. Yeah, that might make you scratch your head a little bit. Now it says, as it means the process is being greatly sped up, at least in the U.S. We'll have to wait and see how things play out, but the U.S. side of this long-running regulatory battle could be wrapped up much faster than expected one way or another, quite possibly before the month is done. So I guess the entire purpose of the restraining order is just to speed up the process. So that's the entire reasoning behind it. It's not necessarily a bad thing for Microsoft. They want to get this done because they're fighting on multiple fronts. I think that this will help them in the battle with the CMA if they are able to get this approved very quickly. They'll be like, hey, look, over here, like, we were able to get it done here, so what's your problem? I think that's the idea behind a lot of this. And yeah, it's a bit complicated. And honestly, let me know if you think the deal should go through or not. I'm kind of curious to see what would happen to Diablo 4 if the deal does go through. I'm talking about Diablo in the long term, of course, like long term, like 4 years down the road. That's when I think you would start perhaps seeing it getting affected by a deal like this in some way, shape, or form, or not. You never know. Also, let's go over your top comments from my most recent video. Remember, as always, leave a comment down below. You can end up right here in a future video. So, yeah, what was my most recent video about? So let's get into this right now. That's this right here. Diablo 4 widespread dungeon updates here. These nerfs
so much. But is there more to this? Apparently there might be. Find out during that new stream on June 16th. So let's see what you guys have to say about this recent nerf. So, the first comment comes from Wasting Sanity. If they are standardizing the mob populations in dungeons, why not up the population count instead of lowering it? That's what I keep hearing. You guys are right on the money. I don't get it. Maybe they are standardizing the whole population to eventually raise it up. That could also potentially be what's happening, but to me, it doesn't make sense. I don't know. Maybe they want the Nightmare Dungeons to be significantly different from the standard dungeon experience. We'll have to wait and find out. Now, Chuckles Lay says, straight up, the most fun I have played this game is when I see a massive mob of elites in a dungeon. Yeah, absolutely. These changes are just terrible. Blizzard keeps this up, they will nerf the game right into the ground. Increase population. Please do not kill this game. So, if they keep it as is, I do have a question. So if they do keep the current nerf intact, would you guys quit playing Diablo 4? Or would you ultimately endure? Let me know, because I'm kind of curious to see if this is actually going to be something that is super negative to the game or not, because this is one of those things that they have to respond to very, very quickly. So yeah, June 16th can't get here any sooner, I'm telling you what. Next up, we have Locked On Target Show, who says, I do think that having all dungeons equal in terms of farming potential would be better for the overall health of the game. What Blizzard doesn't understand is that dungeon layout determines how efficient these dungeons are as well, and no nerfs or buffs to elite hack encounter rates are going to change that. Unless they just, like, update the dungeon and say, hey guys, we're making each dungeon a square room. You know, we heard your complaint. That's what I expect them to do. And it says this, so unless they want to make all the layouts homogeneous, one will always emerge to be the superior. You're dead on, you're right. So it just seems like sometimes this type of change is pointless. I think they should continue to, like, elevate things, buff, you know, certain dungeons. So, for example, let's say you do a dungeon run, it has tons of elites in it, but also the dungeon is super short, it's very efficient to run. Then you have these bigger dungeons with less elites. Well, add more elites to the bigger dungeons, you know, make it comparable. So if it takes more time, add more elites so the XP is worth the time, you know what I mean? So that you're not like going, oh, I'm going to go for the short dungeon every single time. No, it's going to make sense to do the long dungeon as well. You know what I mean? So I think that's the sort of changes they should be looking to, not nerfing stuff. But anyway, thank you all so much for watching. Stay tuned here for more Diablo 4 news and updates. I have you guys covered. Thank you for the love and support on the videos once again, and for all the awesome comments, and I will see you all next time. Take care. Hey folks, this is Riker, and today we're going to go over the ABCs of Diablo 4. Between Fortify, Lucky Hit, Overpower, Diablo 4 has a lot of different game terms. And while many of them do have tooltips explaining what they are, what they do, those tooltips aren't always there when you need them, and even then you're sometimes left with questions, or they're lacking important context. In this video, we're going to go over 60 different game terms, what they mean, and give any extra info that can help you out in understanding how you can use this game mechanic to your advantage. I want this to be your comprehensive glossary for Diablo 4 game mechanics. So I'm going to timestamp every single term down in the description, and this will all be sorted alphabetically. So if you want to just skip ahead, you can easily find where, well, where's Fortify? I can see where F is. And just a note here, Diablo 4 is a new game. We don't yet know everything about it, so if any clarifications or additions or corrections need to be made, I'll do that in the description, and if necessary, put out another video. Oh, and I'll just have some beta footage rolling in the background, so you have something to look at other than my face. So, without further ado, let's start with a big one. Alright, let's see it. Hype for Starfield? Yeah, it's a new character. Why is he making a new character? Let's find out. Okay, here we go. What the fuck? Wait, yo, what the? Ahiri from League of Legends, busty bikini fit cat ears covered in cum. I go.
Oh my fucking god. Okay, so yeah, anyway, let's go back over here and, okay, where's the clip of him dying, though? That's what we want to see, that's what we care about. Here's the clip of Quinn dying inside of a fucking loading screen. And let me move this up real quick, and you guys be able to see it. Alright, so as you can see here, he's got, what's this new staff here? Oh, it's a druid staff, nobody cares. Okay, so let's go ahead and take a look at it. So Quinn is at full health. You get blasted in the asshole before you hit level 100 and die. And he's inside of this zone here, which is a... Is it an invulnerability zone, or does it just make all mobs passive inside? I didn't know if it was invulnerability or it just made the mobs stop attacking you. And it makes enemies stop attacking. It's both. Okay, alright, cool. I just wanted to make sure. Anyway, so yeah, this is after you clear a nightmare dungeon. You guys have probably done this. You played Diablo 4. You clear a nightmare dungeon. You kill the last boss. This thing pops up, and it allows you to upgrade your glyphs. And so Quinn is inside of this. Obviously, it's an invulnerability shield, and of course, it pacifies enemies that are inside of it as well. So how could he possibly die here? Chatters deserve it. God give us what we deserve. Please, Lord, I beg of you. Nah. Fuck that shit, bro. Sure, you get blasted in the asshole before you hit level 100 and die. We the chatters deserve it. God give us what we deserve. Please, Lord, I beg of you. Fuck that shit, bro. Necesito más tiempo. What? This beard. Okay, drugs are bad. Did he start watching NASCAR? I just ended my message to instability with my bed. I'm sorry. There. I can even read it to you, Chet. Instability regarding a computer conversation. You will never ever hear me say my bad. I'm sorry. Okay, that's cringe. I wouldn't have. No. No. Okay, my game's crashed or something. It's pretty sweet. I think I know what happened. Necesito más tiempo. Get on my clit. Get on my dick. Wait, to be honest, you do this. Okay, I'm gonna close the game chat because so what do I do here? Well, you start a new character. What do I do here, chat? Do I just wait? Todavía no. Brave to show Discord on stream. Dude, this guy's unbanned. Is the guy being good? Sheep farmers. We're not in that Discord. I'm fucking watching you, bitch. Necesitas tiempo para preparar eso. Yeah, he saw that top picture. Yes, he like, bro. I knew he saw that shit. What's he linking? He was like, what the fuck was that? Why cars are really crashing into buildings in the Netherlands? Oh my god. Let me close this shit down. Fuel comp win. Well, maybe I'll do it soon. Perhaps. Man. Look what I've got set up, boys. Check this out. Watch what I can do on demand. Check this out. Only specific people post pictures? Yeah, I know. I see. Boom. Okay, my screen is flashing right now. Okay, I'm gonna alt F4, count alt F4. Okay, this is pretty sweet. The task manager, Diablo. yep. Scroll down, Diablo 4. Diablo. There it is, okay. Necesito tiempo para eso. Song sucks, dude. But look what I got here. Okay, it's set up in such a way where, look at that! Oh yeah? god, I want to see good, this. Right? I can make the sound louder. Do you guys think it makes it sound louder? I turn it down. I'm gonna move forward. So he's not even, he's just, he's sitting here DC'd. Okay, alright, now he's back in the game. Here we go.
what can I say? I'm an all-round enjoyer of just every location. You had the game closed for a while? No? Yeah, I mean, for a bit, yeah. Oh, shit. Hey Quinn, I want to make you a sword out of oak like the one I showed during my 3 minutes in hell with you what yesterday. happened? Why'd Is you your PO box- die? Why'd you die, well, bro? Like... Is this another... It's a skill issue. Wow. Damn. You know what happened, by the way? Here's what happened. Is so, like, y'all saw those little fucking weird, whoa, what the fuck are they called? Those, like snowflakes that are following him around, they do damage. So whenever he went to move, it took his character out of the invulnerability area, but he was still in the zone. So the affix killed him while he was disconnected in transit to town. That's what fucking killed him. I can almost guarantee it. Holy shit. What a good game. Bro, hardcore, that's for the real gamers. Wow. Wow. Look at that. Wow. Like, literally, bro. Yeah, true. I didn't even know if that was the filter at that point. I'm gonna be honest. Yeah. Yeah, exactly. What? Bro. That's so sad. What killed him was the environment in the Hall of Heroes? Yeah, I know. That's exactly it. Yeah, you gotta kill the environment. Yeah. I finished... Yeah. The fucking... Bro. That's so sad. What killed him was the environment in the Hall of Heroes? Yeah, I know. That's exactly it. Yeah, you gotta kill the environment. Yeah. I finished... Yeah. The fucking... Action is coming. I finished the fucking map. No puedo hacer eso aquí. I finished the map. You finished the character too. And I literally Action is ported coming. to town. Guys. Yeah. While I was in the... True. So true. Chat. Vivan Zulu! Oh, man. Suction. Yeah. That's fucking sad. You mad? That's really fucking sad. Wow. I mean, look. Much later. Look, I mean, here's the thing. Everybody that plays this game knows this going into hardcore. If you are playing a Blizzard game on hardcore, you are lighting your time on fire. You are saying, I don't care about my time. I love having my time wasted. I have no self-respect. And I love getting fucked in the ass by 700 developers from California. So, in a way, it's his fault. However, I think it would be easier to count the amount of streamers that haven't lost a hardcore character
due to a disconnect than the ones that have. This is a joke. Why is it that as soon as you disconnect, your character instantly disappears? They should just let you insta-log out. Problem solved. Preparing is fully to blame for taking the Nightmare Dungeon and that affix on hardcore. I mean, the thing is, like, you could have just gotten DC'd at any other time, right? I mean, it doesn't really fix the problem. Like, let's say that's not a good idea. You really, you say he's 1/10 to blame? Yeah, okay, there we go. And, well, they can't change it now. Well, they can. They can easily change it now. Like, they can do it whatever they want. You basically Alt F4 every time you're in trouble? Yeah, I'd rather that than this. I just think, like, why would anybody play this? Like, all of your time can just be instantly evaporated because of a bug. Like, that's not, like, that's not fun. Like, that sucks. The thing is that, and here's the issue, is that every single time that somebody like this dies in the game, it makes people not want to play the game. Because people will see articles written about this, and they'll think the game is bad. It's like massive negative marketing for the game. Because any reasonable person will look at this and say that this is stupid. It's not his fault. I don't get why they don't just reduce it disappearing after 5 seconds. I mean, Path of Exile is infinitely harder than Diablo 4, and hardcore is respected way more in Path of Exile. So how is it that PoE can have instant logouts and hardcore is still a massively respected and huge community, but in Diablo 4 it's somehow impossible and you can't do it? It's silly. The idea that you can't have hardcore unless you make people, like, attached to their screen whenever they get DC'd is ridiculous. Hardcore PoE community is a tiny community? It is. Oh no, and so is the Diablo community for hardcore. I mean, they all are small communities, but what I'm saying is that they are large enough for there to be races and events based around them. I know that obviously they're not a massive event. Yeah, I mean, that's it. Tiny, it's pretty large in PoE. Well, it's impossible, it's impossible to say. There's only 130 hardcore 100s right now. Gwen going ham. What's he saying? No lo habría logrado sin tu ayuda. Necesito tiempo para prepararme. Is that Einar? What did Einar do? Fucking guard! Fucking Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck! What's wrong, Exile? Don't you have net? Me salvaste la vida. Fucking guy, Johnny! Fix your fucking guy! Fix your fucking guy! Fix your fucking guy! Fucking fix it! Fuck Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck Blizzard! Yeah, true. Fuck Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck! Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck Blizzard! Fuck! No lo habría logrado sin tu ayuda. Todavía no. That's what it does to you. That's it right there. Oh man. Well, I don't even know what to say. Like, again, Blizzard could easily solve this by making it better with the way that, you know, Path of Exile does it, but they've chosen not to make that Ben's explaining the hardcore death. I mean, I'm pretty sure, I'm like 99% sure I know what happened, right? The snowflakes flying around with the affix killed him. I mean, it's kind of obvious, isn't it? Because you can see it there. But it's just, it's not that we don't know how it happened. It's that it's so fucking stupid, we can't believe that it happened. Yeah, I mean, I don't know what to say. He had cheat death potion, too. You can't win them all, right? Post that image on Twitter? Okay.
Todavía no. Oh, God. I don't even know what to say. 172 hours pissed away. Like, it just wasn't even anything, bro. Like, that shit just got... Let's see. We'll watch some more of these, alright? Let's see some deaths in Diablo. I've missed out on some of these. Let's take a look at them. Holy fuck, man. Wow. Todavía no. Yeah, yeah. What? Wait. What? Damn, that was fast. Necesito tiempo para preparar eso. I mean, that one's definitely his fault. He shouldn't have been on top of that thing. And, yeah, definitely his fault. At least that one wasn't a DC. But the Wraiths really do a lot of damage. Yeah, he got sniped. It is what it is. Right? There. That's life. Those buffed archers suck. I don't really like how much the Wraiths kite you around. Oh, here's something new. Oh, this is nice. Oh my god, I'm lagging. I'm lagged out. I'm lagged out. He's lagged out. Oh no. I lagged out. Nightmare dungeon. This is a level 100 character. This character is level 100. I lagged out and died. It's the 100 level character. Yeah. And look who it is! Died? Yeah. There it is, boys. It's right there. Todavía no. Down dead. Oh, that's so cute. The little snowflakes are melting them. Oh, that's the worst, bro. Yeah, it's about right. Wow, that's so fucking sad. Oh, yeah. Did you guys see this? This is so funny. Look at this. So if you guys were wondering why they fixed the, why they removed some of the legendaries, the powers. Fuck it. You can see kind of like what the rationalization would be. This is the weakest barbarian, by the way, in Diablo 4. Necesito tiempo para Freedom! There it is. Yeah, weakest level 100 barb. It is what it is. Alkaiser also died at 99 due to a DC. Really? My god. Holy fuck, man. Let's see, yeah. And let's see if we can find that. Fuck, that's some bullshit. What is this here? Okay, I saw this. Oh, yeah, this one was sad. I think I saw this one too, right? Necesito tiempo para preparar. Yeah. Ooh. They do pockets? Dude, where was it? Pockets? Yeah, he did get clipped by it, man. He did. Yeah, I mean, that sucks. That really fucking sucks. It's brutal, yeah. But hey, at least he died to the game. That's pretty cool, isn't it? Oh no! What? He just fucking ulted me! Man. What's this here? Let's see if I can find another one. Rip 2 perma stun. What's this? Man. Oh, he... Oh no! What? Yeah, I mean, that sucks. That really fucking sucks. It's brutal, yeah. But hey, at least he died to the game. That's pretty cool, isn't it? Oh no! What? He just fucking ulted me! And what?
Todavía no. Man. What's this here? Let's see if I can find another one. Rip 2 perma stun. What's this? Типак. 5 элита нахуй. Что это, блядь? Oh, he had to kill all the mobs once, and they all grouped up on him, Стой, блядь. Ooh, 1 second to war cry. I think he could have cast it. Necesito tiempo para preparar eso. Oh my god. Oh no. What? But hey, at least he died to the game. That's pretty cool, isn't it? Oh no. What? He just fucking ulted me. And what? Man. Man. What's this here? Let's see if I can find another one. Rip 2 perma stun. What's this? Типак. 5 элита нахуй. Что это, блядь? Oh, he had to kill all the mobs once, and they all grouped up on him, maybe? Стой, блядь. Ooh, 1 second to war cry. I think he could have cast it. Todavía no. Oh my god. I feel like he could have war cried there, like, I don't know. I feel like this is kind of his fault, you know, because like he's 68. Oh, he did do war cry. No, I mean he should have done war cry in game. That's what I mean. Yeah, should have done war cry in game, guys. And like you shouldn't be in tier 4 if you're not at least 70, right? I mean, I don't know. I think you shouldn't be there, even though it's like probably not that big of a deal. Don't need to be in tier 4 until you're 70 in hardcore. Seems like a mistake. Что это, блядь? Yeah. Стой, блядь. By the way, I really don't like how there's no debuff that tells you that you're frozen. Because right now, like, it's very hard to tell what's happening. I don't see what the problem is with having optional debuffs that appear right here on your screen that indicate crowd control and how long it's going to last. I don't see, like, why is it good that we don't have that? It doesn't make any sense. They could easily do it. Yeah, they could easily do it. Before you say console, like, I mean, chill, bro, that's never been done before. Dude, they only have one dev. Yeah, I get it. True. Блядь! Yep, there it is. Yeah, this is good. Todavía no. I want to see the health cycle. Yeah. Uh-huh. Yeah, Weakest barbarian. Necesito tiempo para preparar eso. Yeah, this is the weakest barbarian, guys. Win a trillion? I don't know, man. I'm holding down this right click. Hold it down harder. What the fuck is this? This is what you paid $70 for. Practice on Q or something, I think it will be more chill. Oh! No! Who interrupted him? Okay, we got interrupted. This guy knocked us. We are not permanently unstoppable. Yeah, you gotta fix that. So this is level 100. Only temporary setback it was. Temporary setback. I want to see this frame by frame. Oh god, it's so annoying. Oh my god, I can't even see. Barbarian goes. Win a trillion? I don't know, man.
I'm holding down this right click. Hold it down harder. What the fuck is this? This is what you paid $70 That is for. on cue. Or something, I think it will be more chill. Oh! No! Who interrupted him? Okay, we got interrupted. This guy knocked us. We are not permanently unstoppable. Yeah, you gotta fix that. So this is level 100. Only temporary setback it was. Temporary setback. I want to see this frame by frame. Oh god, it's so annoying. Oh my god, I can't even see it now. Okay, here we go. Alright. What the... Dude, 2 hits! Only temporary. Literally 2 fucking hits killed her. 12... That's 12 billion, gentlemen. B. Back it was. That was a 30 billion to follow that up with, too. I'll die here. Wow. Okay, this is the world boss? Him 10 seconds. Necesito tiempo para preparar eso. Wait, what the hell is this guy doing? What is this? Oh, is this lightning coming from the boss? Okay, here we go. It's fine, boys. 2 seconds. Okay, 2 seconds. Man. Yeah, okay. What a game. What a game. Look at that. Watch, watch, watch. 3 million, 25 million, 85 million. It's fine, boys. Wait, what was that last one? I didn't even get that. Oh, 736 million. How could we have missed that? Oh my fucking god. He's using another exploit? He found another one? What a surprise. I don't even know if these things are exploits after all. I mean, I think that this is just the way the game's meant to be played. Yeah, I mean, yeah, it's just that's life. That's the way the game's supposed to be done. It's bleed damage? Yeah, that's a bleed. That ticks multiple times, by the way. Oh, he's gonna get killed by the little... the little small thing. Yeah, he did. Yeah, it sucks. Yeah, that sucks, bro. Like, that sucks, but like, I mean, again, I just wish they had debuff counters. That would be really cool. But you know, we'll see if that ever happens. I feel like it probably won't.
Mendelin. Level 73, that's a lot. The ring of melatonin. Surprise, bitch! Whoa, I'm dead! Yeah. Oh! I'm dead! I actually just died! Oh! It would be really cool if they could add, like, some easy-to-understand, like, indicators around these, like, wind walls. So you actually know where you are and you know where you're not. Because, like, I feel like all the time I'm like, I'm out of them and then I still get hit by them. Does that happen to you guys too? Yeah, like, I'm almost perma-unstoppable, so it doesn't really matter. But, like, it's really kind of hard for me to see. Whoa, I'm dead! That sucks. Oh! Lo que he perdido es mucho crítico, gente. Cambiándome esta build. Tengo más daño sostenido. Jesus. Cambiándome esta build. Tengo más daño. So he had vulnerability. Sostenido. He goes into this, and he gets hit at the exact. He gets hit by that, the axe, and by the explosion. And he had poison on it. Yeah, that was just a. That was a bad situation to be in. That sucks. No puedo cargar más. I'm fine. This is fine. This is fine. I'm fine. I don't feel bad for Ko. I'm gonna be honest. I do not know what the fuck people are thinking. You are level 60. What are you doing in a 73 area on hardcore? That wall fucked up. Bro, that is crazy. Oh my god. He isn't on hardcore? Fine. Oh, then who cares? It's fine. I just assumed he was on hardcore. Yeah, that's fine. Yeah, I did the same thing, actually. Okay, yeah, no, that's smart. Smart for him to do that. That way he can get better gear. Yeah, definitely. Okay, let's see. Are there any more of these that are any good? I think that's about it, basically. But, yeah, anyway, I'm kind of, oh, yeah, this is the Quinn death explanation. I guess I'll watch this. Yeah, like, the lightning follower is an environmental damage event. But basically what happened to Max a while back was he practiced shoot death, and then he portaled out. He left the dungeon, he was gone. And then while he was in town, the next time a lightning event occurred, it said in our chat box, Maximum was slain by lightning follower. And we were fucking super paranoid, 'cause, like, he was literally alive walking around in town. But, like, some version of his character was still in the dungeon somehow after he ported out. But he didn't end up being dead. Yep, that's what I thought it was. I mean, I played Blizzard games for a long time. Like, basically what you have to do is you have to assume that the stupidest thing that can happen not only will happen, but it already has happened, and it's happening right now. And also, you have to also assume that it will happen again. So he's level 99. He just got Conduit Pylon. Okay, cool. I must wait. Wait, that's not... There's no death here. Wouldn't have made it without you. I must wait. What the hell? Oh, he DC'd off stream? Oh, wait. Oh, his internet went... Of course he went offline. So he DC'd. His internet went down, and he died at level 99 on hardcore. Somebody's got to get Sneeko in the Diablo 4 hardcore. I've got a feeling he'd like it. Holy shit, this is pathetic.
Hi everyone. So it has been a few days now since I dinked level 100. I guess a lot of you guys have seen the clip and maybe have followed the race on Twitch and all that. We had a lot of people there, a lot of support. I want to say, first of all, a big thank you to everyone who tuned in and who gifted stuff or all that kind of stuff. Thank you very much. It has been quite a blast for me. And now I want to take the opportunity to just talk about... Alright, let's see it. Hype for... So because Blizzard's nerfing a lot of different dungeon scenarios and obviously a lot of different power points in the game, I want to give you all an unnerfable strategy here on what to do after campaign. So if they decide to nerf whatever dungeon that any of us find that's good farm, you're still going to be able to do the strategy that I'm going to recommend here in order for you to progress quickly after campaign. Now, when I consider what to do after campaign, I can boil it down to 4 basic ideas. Granted, there's more nuance to it, but if you wanted to consider 4 basic ideas, we have the leveling process, we have to get to level 100. We have the renown grind, which is extra paragon points, skill points, potion capacity. We have the upgrade/gear grind, meaning hellside zones, you know, getting legendaries, etc. And then lastly, the glyph system/nightmare system, nightmare dungeon system, where you're going to be upgrading your glyphs, and overall, that's the main end game. So let's talk about the leveling grind. Now, when you finish campaign, you're going to be anywhere from 31 to 50 in terms of levels. You could go way past that if you've done a lot of side grinding and such, but most people are going to end up in that 31 to 50 range. And that means that we need to get a higher level in order to reach World Tier 3 and eventually World Tier 4. As you can see, I'm here right now. The reason for this is World Tier 3 and 4 are going to give you massive loot upgrades to get you a very strong character and overall increase the experience gain that you're going to get. Which means, how do we get there? Well, my suggestion, if I was going to give you a suggestion a week ago, then I would say farm a specific dungeon. However, I don't want to say that because who knows what's going to happen to the nerfs. If they don't nerf anything, Champion's Demise is still a very good dungeon to run. However, if they decide to nerf anything, then Tree of Whispers is a generally amazing strategy to follow. And what I mean by this is finding areas of the open world that have the Tree of Whispers mark is generally going to be a very, very good thing. Because what ends up happening is killing a bunch of monsters in this area is actually really good XP, but also, if there's areas where other players are there, they can reset events for you and actually share XP with you if you're relatively close to them when they're killing enemies, which is actually really, really good. And on top of that, following the Tree of Whispers towards any specific dungeon that's marked is going to be very, very good as well. Tree of Whispers falls off a little bit as you approach World Tier 3 and 4 because the XP you get from the actual turn-in isn't as much as the monsters killing the monsters because, you know, Tier 3 and Tier 4 upgrade the XP you get from monsters. And so the other suggestion that I would have is actually to run Nightmare Dungeons. Now, the key to Nightmare Dungeons is to run a Nightmare Dungeon that is higher level than you by 3 levels and not any less or any more. In order to figure out what tier No puedo hacer eso Disculpa. aquí. ¿Has visto a este hombre? Busco un... En general, haría esto yo misma, pero prefiero entrar descalza a los infiernos ardientes que deambular. Ah, vamos, Sil. No. Oye, hola, caminante. Ah, no te preocupes. He hecho esto muchas veces antes mientras bebía. Ah. No puedo hacer eso aquí. Aún no hay señales de... ¡Maldición, King! Todavía no.
Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Allí, lo veo. ¡Flynn! Por los dioses, él es uno de ellos. No puede ser. Bien, Flynn. Supongo que ahora estamos a mano. Así es. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Silvia y yo revisamos la costa regularmente en busca de las pobres almas recién llegadas a la costa. Intentamos evitar que se conviertan en estas cosas. Todavía no. Tengo un cuerpo por aquí. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Espera. Allí, en el mástil del barco. ¿Pasó el peligro? Por aquí. Deja que recupere el aliento. Gracias a los cielos superiores. Comenzaba a pensar que no vendría nadie. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso.
Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Creo que veo uno por aquí. Parece que ya cubrimos la costa. Regresemos antes de que me echen. Dime, ¿qué tal es este poblado? ¿Qué hay del tipo al mando? Toda tripulación necesita un buen capitán. Bien, cariño. Ajá. Todavía no. Oye, tú. El jefe quiere hablar contigo. ¿Hoy qué querías hacer? Todavía no. ¡Qué montón de hongos más asqueroso! Ahora solo debo pensar cómo echarlos en la sopa. No puedo hacer eso aquí. Uno de los vigías se le pareció ver unas figuras que se dirigían hacia el oeste aquella noche. Ni se molestó en detenernos. Deberíamos ir en esa dirección. ¡Ahí están! ¿Qué dijo ese desgraciado de Lyndon? ¿Que robamos estos suministros? ¡Sospechote remanso! Esto es todo lo que nos correspondía. Espero que sea atragante. ¡Oye! ¡Por aquí! Todavía no. No.
No mientras esté en el poblado. Sigue sucediendo. ¿Qué tenía la sopa de Lumir? Ay, no. En nombre de... You have to go for. You have to understand that tier 1 starts at 55, level 55, and every tier past that increases the level of monsters by 1. For example, tier 24 here is 23 tiers above tier 1, and that means that the level of the monsters is 23 levels higher. So you can see level 78. So again, tier 1 starts at 55, and so let's say you are level 50, then you should probably go ahead and just do a tier 1, because that's the basic, the very minimum you could do. But as soon as, let's say, you are, I don't know, level 60, for example, well then maybe you could do roughly tier 9 or so, and that's going to be 3 levels higher. You cannot do Nightmare Dungeons until you're at the higher world tiers, world tier 3 and 4, and so you're going to have to get there by doing the Tree of Whispers, and then once you're there, then you can use the Nightmare Dungeon strategy. Let's say you don't want to level a ton, well, the Renown grind is the second thing that I'd recommend. First 3 points are extremely important, the 4th point tier, or the 4th tier, is basically useless, and then the 5th tier is pretty good as well. So, most of your power is going to be in these first 3 tiers. I'd recommend doing those first across all zones first. After you finish campaign, you're going to have most of the waypoints unlocked, which is a significant chunk of renown. However, you're not going to have every waypoint unlocked, and you're probably not going to have done all the strongholds. So if you haven't already, I would go around the map picking up every waypoint and getting every stronghold. The reason for this is, well, it's going to help you actually do Nightmare Dungeons and potentially Tree of Whispers targets by having other places to teleport to. So in fact, this will actually help you.
Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Quiero irme a casa. Necesito tiempo para preparar eso.
Todavía no. A la sanadora de Wejinghani. Estoy cuidando a un hombre joven que fue mordido por una araña. Sus padres murieron la semana pasada y tenían mordidas similares. El veneno acabó con ellos en unas horas. Pero algo hace que en él actúe más lento. Hace días que está luchando. Los síntomas: fiebre, sudor frío, respiración sibilante. Se mueven debajo de la piel. No come ni bebe nada. Y lo más raro de todo, el resto de las arañas no dejan en paz a ese pobre muchacho. Y las atrae a la muerte. Por favor, envíe ayuda. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. La forja está lista. Ahí está. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso.
Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso.
Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. ¡Por favor! ¡Ayúdanos a salir de aquí! Vinimos aquí para desterrar este mal, pero ahora no puedo dejar a mis amigos aquí. No así. No. Podemos hacerlo sin ayuda. ¡Están aquí! ¡Prepárate! La única forma de salir de esto es luchando. Necesito tiempo para preparar eso. ¡Creo que tenemos chance! Todavía no. Toma esto, camarada. No es mucho, pero supongo que servirá. Te lo mereces. Jamás vi a alguien luchar así. Mis bolsas están llenas. Necesito tiempo para preparar eso.
Todavía no. Saludos. Necesito tiempo para preparar eso. Hola. Gracias. Hola. Te lo agradezco. Me disculpo. Una ayuda sería bienvenida. Mira. Bien hecho. Saludos. Hola. Ven conmigo. Perdón. Necesito ayuda. Mira. Saludos. Gracias. Sí. Espera. Mira. Me vendría bien un poco de ayuda. Adiós. Hola.
Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Esto fue dinero fácil. Cruzar el delta fue un poco complicado, pero ya he tenido retos mayores. Ahora, solo debo encontrar ese estanque maldito, llenar un frasco y regresar con la bruja para recoger el dinero. Oro fácil. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. ¡Carne fresca!
Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso.
Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para eso.
Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Mis bolsas están llenas. No mientras esté en el poblado. Eso se ve desgastado. Puedo desarmar eso. No puedo hacer eso aquí. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso.
Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Se suponía que la vieja iglesia Sacarón estaba vacía, pero oí los sonidos de las campanas. Me llaman, me agrietan mis sueños. Este llamado exige una respuesta. Debo liberarlos. Este lugar sagrado apesta. Aguas del mar y podredumbre. Me voy a ahogar en él. No hay escapatoria. Es difícil pensar. Los sonidos de esas malditas campanas me inunda la cabeza. Todavía no. Todavía no. ¡Oye tú! ¡Por favor! ¡Ayúdanos a salir de aquí! Vinimos aquí para desterrar este mal, pero ahora no puedo dejar a mis amigos aquí. No así. No. Podemos hacerlo sin ayuda. ¡Están aquí! La única forma de salir de esto es luchando. Todavía no. Todavía no. ¡Puede que sobrevivamos! ¡Sigue luchando o moriremos! Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no.
Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para eso.
Pero, ¿por qué pensó Tirael que los Oradrim serían? El incienso debería proporcionarnos un camino hacia el árbol. ¿Qué tipo de camino? No lo sé. Algo me dice que el tiempo de preguntas, Neirel, terminó. Necesito tiempo para preparar eso. Maldición. Deben haber seguido nuestro olor. Necesito tiempo para preparar eso. Cuando estés listo, enciende el incienso. ¿Cuánto tiempo estuvimos inconscientes? No lo sé. Pero veo algo. No puedo hacer eso aquí. Aún tienen utilidad. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Esta criatura es magnífica.
Me veo en las escamas, caminando sobre ellas como si fueran un camino que atraviesa el pantano. La serpiente es el camino. ¿Serpiente? ¿De qué estás hablando? ¿No la ves? No, solo una nube de humo. Oh. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Ahora sí veo a la serpiente. ¿Qué te muestran las escamas? Un ciervo que cayó en una trampa. Debemos encontrar un modo de avanzar. Hay una abertura debajo de la serpiente, con espacio justo para mí. Creo que quiere que vaya por ahí. No digas ridiculeces. Debemos seguir el camino. Necesito tiempo para preparar eso. Esta serpiente onírica está ayudándonos o nos acorraló aquí. ¿Lo sientes? El pantano está observándonos. Nos susurra. Es el incienso que nos afecta la mente. Es solo una ilusión. Él nos escucha, al igual que tú, caminante. El anciano está lleno de secretos como nuestro ladrón, Elías. Son tal para cual. Quizás eso es lo que necesitamos. Todavía no. Perdí de vista la serpiente, pero oigo sus llamados. Adelante. Ahí está. Necesito tiempo para preparar eso.
Necesito tiempo para preparar eso. Esta vez no es. Miren eso. Getting the Your account is currently logged error on Diablo 4. Here are 4 ways you can fix it. Before we move forward, do us a favor by subscribing to our channel and liking this video. It's free and helps us a lot. You can also support us through Buy Me will help us. Let's get Method 1. This error mainly happens if you're trying to log into the game in quick succession. If you have just exited the game, wait for a few minutes before trying to enter the game again. This should solve the issue. Again, then or after solve and ask Method 3. Another thing you need to make sure of is that you are not logged in on multiple devices. Make sure you are logged out on all your devices, and the next thing you need to do is check your internet connection. Support our dedicated team of troubleshooters. With the first method if you choose to do so. After you've gone ahead and acquire every single waypoint and stronghold, the second thing I'd recommend going for is the Altars of Lilith. Now you'll find as you go across the map, if you have a interactive map or some sort of map available to you, which I'll leave in the description down below, you could easily find all the altars. It takes a little while for each zone, about 45 minutes to an hour and a half. It's not super difficult, it's just time consuming. And I recommend going in sort of a spiral strategy here where you go around the edges first and then make your way towards the center. That way it helps you not miss any sort of altar. Of course, after you finished all that, you still need additional renown, and that's when we get to the side quests
and the dungeons. Now, the dungeons, you should be doing them kind of naturally through doing nightmare dungeons or getting your Codex of Power, legendaries, etc. But if you want... Lo siento. Él nos escucha, al igual que tú, caminante. El anciano está lleno de secretos como nuestro ladrón, Elías. Son tal para cual. Quizás eso es lo que necesitamos. Todavía no. Perdí de vista a la serpiente, pero oigo sus llamados. Adelante. Ahí está. Esta vez no hay manera de pasar. Pero está herida. ¿O nos está pidiendo que la iramos? Bien pensado. Entonces, ¿quién la pinchará para ver si se mueve? Miren eso, miren eso. Crueles, impertinentes. ¿Cuántos horadres despiadados cuelgan de nuestras ramas? No lo suficientes. Árboles muertos. Otra vez nos bloquea el camino. Estén alerta. La serpiente está haciendo esto. Olvídate de la serpiente. Mata a esas cosas antes de que ellas nos maten. Todavía no. Todavía no. Son muchos los que vienen en busca de respuestas y muchos los que fallan. ¿Morirás como estas almas con una pregunta en tus labios? ¡Cállense, cállense!
son reales. Un viejo borracho juzgando lo que es real. Somos reales y también lo es la ley del pantano. Para obtener las respuestas que buscas, debes ofrecer algo a cambio. Te cambiamos tu cabeza por conocimiento. No. Mira, se mueve. Tienen otro propósito. Sé que escuchaste las voces esa vez. ¿Quiénes eran? No lo sé, aquí no se puede confiar en nada, pero debemos continuar. Un camino de escamas. Esto fue lo que vi en los reflejos. Estamos cerca. No mientras esté en el poblado. ¿Eso acaso es? El árbol de los susurros. ¿Por qué han venido? Estamos buscando a un hombre llamado Elías. So leave it up to the caves. Armor? There's me right now. Podrías decirnos lo que le dijeron. Si logramos detener el milagro, finalmente cobrará su nombre. Buscó la manera de invocar a Lilith, pero hizo otra parada en el camino, en un lugar que está fuera del alcance de Shadow. Eso explicaría su existencia. Le perdí la cuenta de la cantidad de veces que lo matamos. Claro, debe ser por eso que tratamos de jamás obtener su cabeza. ¿Cómo lo encontraron? Busquen un ataúd más allá de los naufragios. Los llevará a donde deben ir. A ver, ¿qué secretos se esconderán? Lo que largo no conoce. Si hay naufragios donde buscar, están en la costa este. Partiremos ahora. Ve a buscarnos cuando puedas.
No puedo hacer eso aquí. No mientras esté en el poblado. ¿Qué? Necesito tiempo para preparar eso. No puede ser. Necesito contarle esto a alguien. Todavía no. Todavía no.
favor. Tienes que ayudarme. Él está... Lo siento, Damon, pero no tenemos gente para ir a buscar a todos los niños que no volvieron para la hora de dormir. Aparecerá, estoy seguro. No puedo hacer eso aquí. Catherine. Caterina. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Esta es tu última equivocación. ¿Dónde está nuestro dinero? En el fondo de ese mar maldito, ¿no? Si tienes la mala suerte de despertar mañana, será mejor que pienses cómo recuperar nuestro dinero. De otro modo, camarada, eres hombre muerto. No mientras esté en el poblado. Necesito más tiempo. ¿Qué? Maldición.
Alguna vez ya le dije algo sin que no puedo curar. Aún está enfermo. El pantano. No puedo hacer eso aquí. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Bien. Aliviará sus heridas, pero el dolor del corazón será doloroso. Necesito tiempo para eso. Todavía no. Necesito tiempo para eso. Todavía no.
si la profecía de Radma mencionaba una serpiente, ¿no? Si Elías también sabía eso, quizás vino a buscarla. ¿Te dijo alguna vez lo que planeaba? No, por aquel entonces ya no era mi estudiante. ¿Qué pasó? Apenas Elías escuchó la profecía de Radma, lo envenenó. Se obsesionó con ella. Las profecías son acertijos, y los más sabios saben bien qué significan. Elías creía que los resolvería. Le dije que esperara. Me llamó tonto, que debíamos hacer lo que fuera. ¿Intentaste detenerlo? Sí, lo intenté, y fallé. Esta vez será distinto. Encontraremos ese maldito ataúd. ¿Puedes ver el ataúd desde aquí? ¿Encontraste algo? Hay algo al otro lado de esos barcos. Lo veo. Iremos entre los restos de los barcos. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Creo que puedo abrir la puerta desde el otro lado. Está bien, ve. ¡Es aquí! ¡Solo un... Maldición, ¿en qué estaba pensando? Neirel.
Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Cerca, te estás acercando. El extremo de nuestra visión, el límite de nuestro conocimiento. Saludos. Hola. Saludos. Ahora puedes verlo, ¿no es cierto? Dentro está lo que Elías oculta, la fuente de su inmortalidad. No temas a esta una. Aún te esperan lechos más gélidos, caminante. Necesito tiempo para preparar eso. Radma, he venido a tu templo. Sé que aquí están las respuestas que busco. La presencia de Elías aún mancilla este lugar. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Cada tomo, pergamino y libro en este templo produce la misma respuesta. El único ser dispuesto a oponerse al conflicto eterno, a los males supremos, era Lilith. El día que acabe con este desgraciado pretencioso será un gran día. Todavía no.
Todavía no. La escalera está inundada. Debo encontrar una forma de cruzarla. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Cuando la madre de santuario regrese a su mundo, este cambiará. Pero al final, resistiremos, sobreviviremos. Radma escribe que cuando Inarius descubrió el plan de Lilith para derrocar el llamado orden natural, la desterró. Durante miles de años, Lilith ha intentado elevarnos por encima de este ciclo. Luchó para asegurar nuestro derecho de nacimiento, santuario. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. La magia de Elías aún bloquea el camino. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Lilith, madre de santuario, nos creó para que fuéramos fuertes,
y fue sellada para debilitarnos. La hija del odio. No puedo afirmar que hay bondad en su interior. La moral es el privilegio de la gente en mejores situaciones. Estamos más allá de la pregunta del bien o el mal. Pero la pregunta persiste. ¿Qué nos hará si la invoco? ¿O cuándo la invoque? Debo prepararme para lo que sea. Radma conservó aquí los medios para lograr la inmortalidad. Una vez que los haya dominado, traeré a la madre a casa. El secreto de la inmortalidad de Elías debe estar más adelante. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Esto es un dedo de Elías. Escondió una parte de sí mismo aquí para volverse inmortal. No, no moriré aquí. Wow. Te encontré flotando en un ataúd, con un dedo cortado en tus manos. ¿Qué pasó? No lo sé. El templo comenzó a hundirse y pensé que me había ahogado. ¿Templo? Entonces el ataúd era un portal. ¿Y la inmortalidad de Elías? Almacenó su esencia vital en una pieza de sí mismo. Quémala. Sigue descansando. Bien. Entonces acabemos con esto de una vez. Déjame terminar lo que inicié. Nadie más saldrá lastimado por mis decisiones. No. No fue un sueño. Mi brazo. Ya no está. Superarás esto. Van a dejarme. ¿No es así? Encontrarán un lugar donde se ocupen de mí. ¿Quieres que te dejemos? No. Solo... no quiero ser una carga. Entonces no te dejaremos. Nunca lo pensé. No hay más tiempo para descansar. Deberías ir a ver a Donan. Nos reuniremos luego contigo en la fortaleza Sakarum.
Hola. Bien hecho. Todavía no. Saludos. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Azabil, una rata traicionera, huyó sin darme lo que me debía. Todavía no. Todavía no. Ya han muerto. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso.
Una pregunta. Bien, el árbol de los... Rígido, tumefacción leve. Ya tiene unas ampollas hermosas. Aún no hay ruptura. No lleva ni 3 días muerto. He desarrollado una enfermedad. Caminaba por él. No es lo que estoy buscando. Aquí está. Todavía no. No puedo cargar más. No puedo hacer eso aquí. Todavía no. Todavía no. Bien. Sí, tiene sentido. Casi. Necesito tiempo para eso. Necesito tiempo para eso.
Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. ¡Ah! Presiento que tienes el hongo. Colócalo sobre Samil. Él será la pieza. Ah, mira cómo la enfermedad ha veteado los cadáveres. ¡Que no se acercan! Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. ¡El pantano se está calmando! ¡Ya casi termino! Todavía no. Todavía no. Sí, está. ¿Puedo ocuparme del ritual si... Si pudieras solo, ya lo hubieras hecho. En mi opinión, sí. Creo que sí. Al menos estoy listo para vincular la piedra esencial. En cuanto a lo que viene después, capturar a Lilith, mantenerla prisionera en la piedra. Ya sabemos cómo resultó en el pasado. Pero ahora depende de nosotros. No de la profecía, ni de Inarius, ni de nadie más.
Algo está mal aquí. No hay nada bien en este lugar. Más vale que nos apuremos. Todavía no. Bien, Lorat. Escribiremos los 6 sellos de Dendas en orden. Y luego... El segundo y el cuarto invertidos. Es bueno ver que concuerdan en algo. Concéntrate. Comencemos. Allí. ¿Sienten eso? ¿Qué pasa, bruja? Alguien se acerca. ¡Es Elías! Está aquí. Tenemos que... ¡Lorat! ¡No te atrevas a irte! Ah, lo mataré yo misma. Necesito tiempo para preparar eso. El árbol exige que pagues. Y yo también. Prenderé fuego a tu árbol y echaré tu cadáver a las llamas. No le debo nada a nadie más que a la madre. Necesito tiempo para preparar eso. ¿Cuántas veces debemos hacer esto antes de que aprendas? Mi vida no te pertenece. He estado en las cámaras más profundas del templo sumergido, Elías. No puedes ocultarme nada. Todavía no. Todavía no. ¡Estoy aquí! Lo perdí en los túneles, pero el pantano lo tiene ahora. Oradim, estábamos por terminar sin ti. Aún vive. ¿Dónde está? Al final de este rastro de sangre, por aquí.
Necesito tiempo para preparar eso. Taisa, necesito hablar con él. Entonces hazlo, Oradrim. Lorad. Ay, Elías. ¿Valió la pena todo esto? ¿De verdad? Yo traje a Lilith al santuario. Algo que nadie creyó posible. Y cuando el infierno se alce para destrozar este mundo, yo estaré junto a ella para hacerlo retroceder. Dejaste que cruzara solo los límites que tú no te atrevías a cruzar y te quedaste con las manos vacías. No eres más que una vida desperdiciada. No esperes que te pida disculpas, anciano, pues eres tú quien los trajo aquí. ¿Valió la pena todo esto? Es la pregunta de un cobarde, Lorad. Típico de ti. Elías de Aranok. Por favor. Por voluntad propia, prestaste juramento ante el árbol de los susurros. Esta no es la vida que merecía. El árbol no olvida los juramentos, ni tampoco perdona las deudas. Ya puedes descansar. Oigo una risa en el viento. La cabeza de Elías cuelga del árbol de los susurros y tu piedra esencial está vinculada. Aquí me alejo de ti. ¿Te vas? Enfrentaremos a Lilith. Tenía fe en que vinieras. Conozco el peso de tus razones, pero Lilith es tu prioridad. La mía es otra. Así que esto es un adiós y un gracias por el té. Cuídate mucho, Donan. Ella me llamó por mi nombre. Lorad no me lo va a creer. ¿Dónde está? No lo he visto desde que Elías dijo sus últimas palabras y lo llamó cobarde. ¿Y qué hizo para mostrar su coraje? Cabalgar solo para enfrentar a Lilith. Elías nunca nos dijo dónde encontrarla. Pero su cabeza está en el árbol de los susurros, así que el árbol sabe a dónde va Lilith. Lorad podría preguntar, pero tendrá que pagar el precio. ¿Qué precio? El mismo que pagó Elías, la eternidad en el árbol. Hermano, no. Ve al árbol ahora. ¡Deténlo!
Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no.
Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Alabado sea Akarat, y hágase su voluntad. Guíanos a la oscuridad para que... Perdón, camarada. No puedo hacer eso aquí. Debemos... Adelante. Incluso más fuerte. Pero los salones están en silencio. ¿Acaso los esbirros del infierno se esconden de nosotros? ¡Ja! Oí que Sankekur fue derrotado, pero lo que pasó después quedó envuelto en un manto de misterio. Hay devoción en estas paredes. ¿Cómo puede un lugar tan sagrado caer ante un mal así? Estos eran paladines. Se volvieron unos contra otros. ¡Mentiroso! ¡Traidores! ¡Blasfemos! ¡Desaparece! Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Mira ahí. Mi espada tiembla de anticipación. Todavía no. No eres rival para la luz. ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No me hagas lastimarte! Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Podía sentir el cambio, pero se negó a poner a otros en peligro. En verdad, aún ahora siento la influencia de Mefisto, haberla resistido tanto tiempo. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso.
Todavía no. Todavía no. ¡Desaparece! Todavía no. Todavía no. ¡Desaparece! Necesito tiempo para preparar eso. ¡Yo los detendré! ¡No volveré a fallar! ¡Atacaré antes de que tengan la oportunidad! ¡No eres rival para la luz! Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. La oscuridad aquí. Puedo sentir cómo me afecta. Estos paladines. Y pensar que lo sufrieron tanto tiempo. Para darles el descanso que merecen. Debemos encontrar el lugar donde se arraigó la maldición. Es un sitio invadido por el odio. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. ¿Lo sientes? El odio permanece aquí como si fuera humo. Aquí debemos realizar el ritual. Coloca las hojas malditas ahí. Bien. Los espíritus se aferrarán a su odio. Confío en que me defenderá. Traeremos la paz a estos paladines. Necesito tiempo para preparar eso. Sí, eso creo. Yo estaba ahí cuando Sankekur cayó. Sentí las garras de la magia de Mefisto en mi mente. Aún hoy, cuando recuerdo ese momento, no sé si la ira que siento proviene de él o de mí. Pero eso no detiene mi fe. Recuerden, hermanos y hermanas, la luz triunfó ese día. Nos reagrupamos, derrotamos a un mal supremo y además lo hicimos juntos. La oscuridad jamás extinguirá la luz. Es nuestro deber garantizar eso. El día que descubrimos la corrupción dentro de nuestra fe fue el día en que comenzamos de nuevo.
Fue el día en que supe que realmente luchaba por la luz. Necesito tiempo para preparar eso. Yo, Cartas, junto a mi leal séquito, Alodia, Matías y Eleazar. No puedo hacer eso aquí. ¿Tienes un momento? Tengo un trabajo. Está bien. Cumple con tu encargo. Me aseguraré de que Rodney no vuelva a hablarle más. Bien, pero no lo mates. No hay que dejar cabos sueltos. Si matáramos a cada persona que habla de más, Remanso quedaría desierto antes del amanecer. Está bien. Nada letal. Lo juro. Te pido disculpas por la semana. Necesito tiempo para preparar eso. Es aquí. Maldición, ¿dónde está? Inarius fue al infierno y volvió, pero está cerca. No sé. Un momento, ya entendí. Gran trabajo. Nos reuniremos con ellos en el norte junto a los naufragios. No los dejemos esperando. Solo te quedó de esos tontos intentaron construir en el ojo. Casi los admiro. Este pantano parece empeñado en devorar a cualquiera que no sea una serpiente o un sinvergüenza. Te aseguro que devora serpientes. Damas y caballeros. Quedándote con lo nuestro, ¿no, lindón? Atrápenlo. ¡Mataron a Yara! Bueno, sin duda, eso fue... Espera, ¿a dónde vas? Lindo. Coincido. No sé.
No mientras esté en el poblado. ¿De veras te irás de nuevo sin mí? Después de lo que pasó. Puedo defenderme solo, Orton. Nunca habías caído en una trampa como esa. Mucho menos permitido que... No mientras esté en el poblado. ¿Vamos? No quisiera dejarlos esperando. Ajá, y uno... Necesito tiempo para preparar eso. Sí, solo cruza estas ramas. Por cierto, intenta que no te hará. Todo es letal en Tower. Infiernos ardientes, los ahogados. Orton y yo usábamos este lugar para ocultar las buenas mercancías. Las guardábamos para que Remanso no arrasara con todo en una sola noche. ¡Ja! Parece que pasaron décadas desde la última vez que bebimos un trago. Ajá. Bueno, como te dije, no esperaría que suceda mucho aquí. Sigamos. La segunda ubicación no está. Todavía no. Por aquí. Esta es otra de nuestras reservas. Necesito tiempo para preparar eso. Prepárate. Rodney me mira mal desde hace meses. Hola, sí, claro. ¿Y a dónde nos llevará todo ese escándalo? Remanso aparecerá en los mapas y será vigilado por los guerreros divinos. ¿Y los sobornos? No habrá sobornos que nos salven si pasa eso. Perdón, supongo que me estaba conteniendo todo eso. Que ya hubiera pasado algo. Sí. Bienvenido a nuestro segundo... Perdón. Mira por dónde andas. Me pareció que podía aprovechar estos viejos barriles de aceite. No tiene sentido. Él no puede haber... Me haces esto muy fácil, Lyndon. Ah, diablo. Entonces...
3, 4, 5. Necesito tiempo para preparar eso. Escóndete. Me preocupé cuando no supe nada más de ti. Creí que... Parece que ambos trajimos protección. Es algo que admiro de ti, Linton. ¿Piensas dispararme, Lyndon? Nah, no creo que lo hagas. Debilucho. Ya no puedes apretar el gatillo. Mucho menos para matarme a mí. ¿Alguien quiere un trago? No mientras esté en el poblado. Él tiene razón, ¿sabes? Necesito tiempo para preparar eso. La forja está lista para lo que necesites. Aún tienen utilidad. Necesito tiempo para preparar eso. No mientras esté en el poblado. Todavía no. Lilith ha estado 2 pasos más adelante desde hace mucho. El árbol sabía su ubicación. Yo pregunté y su respuesta valió el precio. ¿Valió el precio? El árbol es dueño de tu cabeza. El día que mueras, te colgarán aquí junto a los demás. ¿Y qué? ¿Necesitaba tu permiso? Ya está hecho. Olvídalo. Mientras estamos en el lodo, Lilith va en camino a absorber el poder de Mefisto. Ha encontrado un portal al infierno y se aproxima con la llave. ¿Dónde está el portal, hermano? Debajo de Caldeum. Sin duda habrá un poco de resistencia. No.
Esos tontos le dieron la bienvenida. Depende de nosotros detenerla. Encerrarla en la piedra esencial. Es lo único que importa. ¿Y qué pasará si Lilith ya cruzó ese portal? La seguiremos hasta el infierno. Haré todo lo posible para llevarnos allí. ¿Los 4 solos? No, eso es un delirio. Locura no, niña. Deber. Nos reuniremos en Tarsarak para prepararnos. Ojalá no sea tarde. Es extraño saber a dónde irás cuando mueras. Bueno, es un misterio menos del que preocuparse. ¿Tomé la decisión correcta? Hice lo que debía. Queríamos respuestas y las obtuvimos. Lilith iba a atacar las puertas del infierno. Astaroth dio el pacto, Radma y la llave. Todo conducía a esto. Lo que no sabíamos es que mientras nos perdíamos en el pantano, Inarius y la catedral lanzaban una campaña para atacar a Lilith. Su batalla dejaría el mundo hecho un páramo. Y el ganador no mostraría piedad con lo que quedara. La única esperanza era encontrar a Lilith antes que Inarius. Pero no hubiéramos podido predecir lo que pasó después. Tu silencio te condena aún más. Tengo hambre. Quiero que vigilen el camino oeste. Centinelas en los muros. Los pecadores vendrán corriendo. No mientras esté en el poblado. Lorat y Donan se han ido a Caldeum. Los caballeros marchan por la ciudad. Sintieron que lo mejor era seguirlos. Pero yo solo quería esperarte. ¿Puedo preguntarte algo? Algo personal. Sabes que sí. ¿Alguna vez sientes que nada de lo que haces importa? Más de lo que quisiera admitir. Me consideran un héroe, pero en el fondo sigo siendo el mismo que siempre fui. Sí, poderoso soy, pero tengo mis defectos. Lo intento, pero mi esfuerzo no es suficiente. Ni para Yorin, ni para tu madre. ¿Se vuelve más fácil? Es posible, con la compañía correcta. Gracias por la honestidad. Ayuda a saber que no estoy sola. Debemos irnos. Buscaré al resto en Caldeum.
¿Cuántos cultistas asesinaron? Sangre del cielo. Ninguna magia mortal tiene este poder. Todavía no. Cálmate. Si mueres ahora, quedarás atrapado en el árbol con Elías eternamente. Nadie quiere eso. Estaba bien solo. Al fin, los caballeros vacían todo. ¿Lilith está aquí? Sí, tal como dijo el árbol. La lluvia, los engendros infernales, todo brota de la puerta del infierno bajo el palacio. Ella abrió el camino. Si consume la esencia de su padre, el santuario estará perdido. No podemos permitirlo. Estos cadáveres, exhibidos con tanto orgullo. En esto no hay nada de la luz. Puede que sean pecadores, pero cultistas no son. Serán juzgados a su debido tiempo. Inarius. ¿Está aquí? ¿En la ciudad? Maldición. Aún es la mejor oportunidad que tenemos de conseguir un aliado. Necesité tiempo para preparar eso. La lluvia de sangre. Es el final que esperábamos. ¡Eliminen a los débiles! Todavía no. ¿Oyeron eso? Mencionaron al Señor del Odio. Nefisto. ¿Qué? No puede ser. Elías era dueño de este culto y Lilith era dueña de él. Déjame hablar a mí. El tiempo de la profecía ha llegado. Lilith huye por la puerta del infierno. El destino ya lo decretó, una lanza de luz, atravesando el corazón del otro. La mataré en ese foso que llamo hogar, y así abriré el camino a los cielos. Quienes mueran hoy en la batalla tendrán el cielo asegurado. Reúnan a las tropas en el palacio. ¡Marcharemos al infierno! Luego, ¿cuál es tu plan? Los orales, siempre tras las batallas de sus superiores. Pero los ángeles no los necesitan. La piedra, Conan.
Tampoco necesitamos a los malditos ángeles. ¡Qué arrogancia! Se enorgullecen por un mero fragmento de lo que una vez fue la piedra ecuménica, degradada en manos de tontos. Mi espada acabará con Lilith. Lo dice la profecía. Lo mismo que antes. Esto no cambia nada. Necesito tiempo para preparar eso. ¿Cómo puedes decir que esto no cambia nada? Nuestro único aliado potencial acaba de huir con nuestra única arma. ¿Cuál es tu plan ahora? Debemos detener a Lilith y al diablo con el costo. El orgullo enloqueció a Inarius. No podemos depender de él. Con o sin la piedra, hay alguien que puede tener una oportunidad contra Lilith. ¿Yo? Superaste a Astaroth y a Andariel. Si no logramos encontrar esa piedra, tal vez seas la mejor arma que tenemos. ¡Que el Padre nos libre! Necesito tiempo para preparar eso. Donald, vuelves a nosotros y no estás solo. Bendita sea la luz. El Padre nos liberará juntos. Nos robó nuestra piedra esencial. Suya es la voluntad de la luz. ¿Todavía crees eso? ¿Dudas de nosotros? Después de todo lo que hicimos por ti y por Yorin, al menos él no tiene que verte así. ¡Bajen las armas! Pecar trae consecuencias. Tengo fe en que el Padre actuó con justicia. Queremos detener a Lilith. Como tú. Increíble. Inarius nos espera en la boca del infierno. No hará falta. El Padre se encargará de Lilith. Pero tu ejército, tu pueblo, hay que ayudarlos. ¿Qué? Como nosotros. Juntos iremos más rápido. Lorat, la voz de la razón. Un placer inusual. Muy bien, puedes acompañarnos a la puerta. ¡Oíd, caballeros! ¡El día de la profecía llegó! El Padre matará a Lilith en el infierno y elevará a sus fieles al cielo, al palacio.
¿Sintieron eso? El suelo se sacudió. ¡Emboscada! ¡Desde los techos! Ve, nos ocuparemos de esto. ¡Por la luz! Hay algo en el techo, del otro lado. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Sí, reverenda madre. ¡Prepárate para lo que hay más allá! Debe ser algo bajo la tierra. ¡Reverenda madre! ¡La puerta nos bloquea el paso! ¡Mantengan la posición! Lorat, hablemos, por favor.
No podemos confiar en ella. Sí, pero tienen un ejército y nuestro mismo objetivo. Por ahora. Sobre la puerta, parece un cabrestante. Yo me encargo. Todavía no. Todavía no. No sé qué hiciste, pero funcionó. ¡Otro terremoto! La cadena se aflojó. Se habrá roto. Debo encontrar otro camino al palacio. Necesité tiempo para preparar eso. Todavía no. La magia vil rodea estos cadáveres. El origen debe estar cerca. Todavía no. Esto no me gusta. El aire es muy denso. Todavía. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios eres? Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no.
Todavía no. Lorath habló de otros males menores aparte de Andariel. ¿Pudo esa cosa haber sido uno? Los Oradrim deberían estar en el palacio, si es que sobrevivieron. Gracias a los cielos estás aquí. Los convencí de no partir sin ti. Deberías haber controlado tu carácter, compraba. Lo sé. Pero tú tampoco tendrías que haber tirado la piedra. Tenemos un rumbo. Mephisto se oculta en la Catedral del Odio. Más allá del Mar de Fuego, el reino de Astaroth. Apuesto que por eso Lilith lo liberó en Skosglen. Allí estará. ¿Y luego qué? No tenemos la piedra. ¡Basta, Donan! O sea, yo tendré que detenerla, ¿cierto? Aún tienen utilidad.
Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Puedo oler tu miedo, Padre. ¿Bien? ¿Qué viste? Te usemos a ti o la piedra. Debemos detenerla. La seguimos a las entrañas del odio. Nos amargará aún más el corazón y nos volverá unos contra otros. Recordemos por qué estamos aquí, juntos. Todavía no. En este lugar, todo está mal. El aire, el mismísimo suelo. Los mortales no están hechos para explorar este reino. Cuanto antes encontremos a Lilith y nos vayamos, mejor. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso.
Todavía no. Parece que emboscaron a la retaguardia. El resto... Bien. Deja que los malditos nos abran paso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Solo la luz ha de permanecer. ¿Hay algo que podamos hacer por ese caballero? No, su mente está destruida. Fuego infernal. ¿Para mantenernos afuera o para mantener a alguien adentro? Pronto lo sabremos. Retrocede para que pueda disipar las llamas. Tony Sotaileki. ¡Demonios! ¡Ayúdanos a combatirlos! Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. ¡Tony Sotailekito! Aquí fue donde se libró la gran batalla. No hubo nada que pudieran hacer. Carne de cañón para la ambición de un ángel roto. Vamos.
Necesito tiempo para preparar Los eso. pecados engendran pecados, como las personas engendran personas. El terror engendra el odio y el odio engendra la destrucción. La destrucción engendra el terror, como el terror engendra el odio y el odio engendra la destrucción. Es la piedra esencial. La batalla no ha terminado. El padre va tras Lilith. En la torre. Al otro lado de este páramo infernal. La salvación se acerca. No para los caballeros que trajiste al infierno, ni para ti. Hermano. Solo eres una herramienta de alguien a quien no le importamos. Y una ladrona. Tuviste la piedra todo el tiempo que estuvimos ayudándote en Caldeum, ¿verdad? Inarius me la encomendó a mí y... Espera. ¿La tomaste? ¡Hereje insolente! Sirvientes de la oscuridad. Todos serán maldecidos. Déjala. La ha envenenado el odio. ¿Ella es la única? Recuerda por qué estamos aquí. ¿Contra qué luchamos? ¿Qué propones? Tengo un tónico. Algo básico para calmar el dolor y ayudarla a moverse. Bebe, brava. Y si eres sensata, regresarás a Caldeum mientras puedes hacerlo. Sí, pero no bajes la guardia. La catedral es un caos. Y ahora estamos solos. No se separen y encuentren ese pináculo del que habló Prava. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no.
Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. ¡Cuidado! ¡Algo nos está atacando! ¡Ayúdame a levantar el bastión! Hitsolan. Nithemon. Todavía no. El equilibrio de poder en el infierno se revertirá. Todavía no. Esto aún no acaba. Extrae tu sufrimiento. Todavía no. Me sorprende que aún recuerdes las palabras del baluarte. Fui yo quien te enseñó ese hechizo. Tani, Sopta y Lequitos. Más de este maldito fuego infernal. Despejaré un poco. Tani, Sopta y Lequitos. ¡Acoge mi llamada, Karun! ¡Azota a los enemigos de Lilith! Necesito tiempo para preparar eso. El demonio que destruyó ese puente es quien ha estado cazándonos. Lilith aún tiene aliados en el infierno. No por mucho. Busquemos otro camino. Todavía no.
Todavía no. ¡Salve! ¡Rápido! ¡Debajo de la barrera! Ni Semón. Necesito tiempo para preparar eso. Solam. Ni Semón. ¡Cúbrete! Solam. Ni Semón. Necesito tiempo para preparar eso. Debo admitir que tienes madera para liderar, Donan. Ahora sé por qué eras el mandamás en Scotland. ¿Eso fue un cumplido? Que alguien anote esto. Inmortalicemos este momento. No es que no te haya dicho uno antes. También lo hice aquella vez. Ah, sí. Creo... el suelo se mueve. Prepárense. Todavía no. Todavía no. ¡Sígueme! Y dale con todo lo que tienes. Necesito tiempo para preparar eso. ¡Ataquen juntos! ¡Ahora!
Necesito tiempo para preparar eso. ¡Ataquen juntos! ¡Ahora! Necesito tiempo para preparar eso. Santo cielo. Lorat, ¿estás...? Solo recuperaba el aliento. Veo el pináculo más adelante. Vamos. Todavía no. ¡Nafam! ¿Alguna señal de Lilith o Inarius? Lilith estuvo aquí. Veo los pétalos de sangre.
¿Los recuerdas, Inarius? Los susurros de los condenados. Las palabras no te salvarán. ¡Muéstrate! Ah, el soldado regresa. Y con semejante propósito. Ya no eres el alma conflictuada que dijera ser. ¡Tú me engañaste! ¿Por qué, Inarius? ¿Qué es lo que en verdad buscas? Mi verdadero lugar. Todo lo que hemos creado. Santuario. ¡Es una abominación! ¿Y nuestro hijo? Hice lo correcto para satisfacer a los cielos. Dime, ¿ellos se regocijaron? No. Ellos ya no te quieren. ¡Observen el resultado de su fe! Contigo. No. Tomamos una decisión. Y eso nunca lo van a perdonar. Sin importar que te dejes a ti mismo o a quien sacrifiques. El silencio es Pero hice lo correcto. ¿Qué más quieren que haga? ¡Díganlo! ¡Por favor! ¡Díganlo! no te responderá. ¡Cielos! ¡Protéjanme! ¡No! ¡Tengan fe! ¡Tengan fe! ¡Peleen! ¿Qué pasó? Lilith le arrancó las alas, jugando con él. Quería que el ángel sufriera antes de eliminarlo. Entonces, la profecía estaba equivocada. Una lanza de luz penetrando el corazón del odio. Tal vez no. Lilith también está herida. Si está herida, podríamos atraparla en la piedra esencial. No podemos detenernos. Ya se fue.
¿Y ahora qué? Tengo una idea. Prepararé el ojo ciego. ¿El ojo? ¿A qué te refieres? Debemos encontrar a Lilith. La única forma de hacerlo es usar el ojo. ¿En serio? Sé lo que pasó la última vez que se usó el ojo. Sé que no terminó. ¿Tienes alguna idea mejor? ¿Alguien? Eso pensé. ¡Corta esas malditas cosas! Todavía no. Necesito tiempo para preparar Donald, eso. está sangrando. Estoy bien. Pero Lorat tiene razón. El ojo es nuestra única ventaja. La única forma de hallar a Lilith. No hay tiempo que perder. Exigiendo tu acceso seguro a la catedral del odio. Y te ves peor que la última vez. No estaría tan seguro de tu victoria. Cumple la promesa que me hiciste. Pero claro, hija del odio, con mi regalo te enfrentarás a tu padre. Todos vuelven a casa. Al final. Es una insensatez haber usado el ojo de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? En la prisión de tu propia mente podría mantenerte aquí por siempre, pero te ofreceré un destino diferente. Podría ser la mayor protección del santuario, pero solo si eliges serla. Necesito tiempo para preparar eso. Te mostraré por qué el mundo te necesita. Todavía no. Desde que bebiste mi sangre, he sido parte de ti. Siempre lo seré. Llevo tus esperanzas,
y miedos. Otorgué el libre albedrío a la humanidad. Pero están perdidos, sin un pastor que los guíe. ¡Qué vergonzoso! Nuestro padre les otorgó un camino a la salvación. ¡Ah! Y aún así se alejan de él en cada oportunidad. Y la gente se somete a él. El mundo, visto a través de los ojos de un... Los Oradrim conocen la verdad. Sí, pero solo son guardianes del conocimiento. No pueden hacer lo que tú haces. Perdón, hijo. Mi hijo era más sabio, incluso que los Oradrim. Pero tampoco era su naturaleza ser un pastor. Su profecía era una Yo estoy a punto acá la campaña, weón. pero en lugar de usarla para unir santuario, Y voy a entrar a dejó clase. que sembrara el En caos. rápido. En 10 minutos. Inarius, Elías, Lorat. O sea, deseaban estoy en el tanto final ver final. No sé lo cuánto me que falta porque la significaba nada la la más que la profecía, chucha. que no podían ver la ¿Sabes simple qué? que contenía. O sea, las cinemáticas no están tan bien hechas, weón. Somos prisioneros del conflicto eterno, los títeres de ángeles y demonios. Siento que la calidad no es tan buena. Claro, te lo juro. Siempre será parte de nosotros. Debemos luchar para sobrevivir. El juego es la raja, pero la historia... Fue muy humano de parte de Inarius pensar que toda la profecía se refería a él. O tal vez los de tu especie heredaron esa... Madre bendita. No te quiero contar nada, ¿cachai? Pero... Sálvanos. No sé, yo ya como que no me gustó mucho la Elías historia. pensó que yo sería la salvación del santuario, pero se equivocó. Un ser humano debe liderar el rebaño de humanos. No, Diablo y Iván no son nadie. Nadie. No se trata de ellos, de hecho. No soy la salvación de nadie. Los nombran, pero... Un tú te verdadero enfrentáis a pastor ellos. nunca lo cree, pero Y los mira matáis. tu vida. La gente ve esperanza en ti. No, la historia es bizarra. ¿Quieres que te cuente o me quedo Son callado? eternos. Siempre deberemos luchar contra ellos. Pero podemos Ya, déjame acabar con cambiar esta la parte, marea del escuchar lo que dice, conflicto eterno que es el final. a nuestro favor. Comienza aquí, con la destrucción de Mefisto. Y tú liderarás las batallas venideras. Que como que la alargan mucho, son 6 actos, pero en realidad es puro... Solo toman El acto 5 es puro huevo. por santuario. ¿Entendí? No, en el acto 5 no hay nada relevante. Jamás tomaré tu mano. ¿No se te escucha qué? Entonces este futuro te espera. Ah. Mis cadenas te mantendrán aquí para siempre. Yo sé que el set que tengo es una mierda, o sea, es un set cualquiera con algunas de las stats que yo necesito, nada más. Todavía no. Eso es todo. Y con un par de gemas que ni siquiera son las mejores. Pero me quedé imbécil con el... Aquí me encontró Mefisto. Perdón, estoy en el 6.
No, estoy en el 2, porque es lo máximo que puedo estar. Pero hace mucho rato, del acto 4 que estoy en 2. Y aparte yo del acto 1 al acto 3 estuve en nivel 2. Pierdo. Este weón es el diablo, pues. Vale. Ay, me has visto. Ahí está. Vine a liberarte de esta trampa. ¿Por qué me ayudas? Este me has visto, weón. Mira dónde estamos, donde todo comenzó. Odias que te salvara, elegido para esta misión. Me odias. Puta. El odio es mi dominio. En esta miserable Porque mi sister no es el principal de la yo historia. tengo poder. Te guste o no, yo te salvé en Nevesk y te volveré a ayudar. De hecho, Mírame él está a contra... los ojos. Espérate, él está contra Lily. Mephisto está contra Lily. El camino será empinado. Mi bendición te guiará. No te ayuda, te ayuda. No, y te ayuda varias veces en la historia. No es primera vez que te lo encontráis, la primera vez que te lo encontráis en un árbol de druid. Y ahí tú no sabéis quién chucha es, pues. Porque no quiere que Lilith cumpla su deseo. Lilith quiere ser la dueña de la tierra, del universo, de todo. ¿Entendí? Y esclavizó a estos huevos. Tan insensato. Lilith traiciona a Mephisto y traiciona a Val. ¿Qué te ofreció mi padre? ¿Ah? No, hablan de los... Pero te hablan de esta tribu que no me acuerdo cómo se llama. De los... ¿Cómo se llaman? Estos buenos que se llaman... Los... No sé cómo se llama la tribu, se me fue. O sea, no es una tribu, pero son como los que luchan contra la luz. Los que están con el arcángel, ¿cachai? Claro, Irael es como el dueño de este mundo. Pero no te, si te cuento te va a cagar toda la historia, ¿no? Necesito tiempo para preparar eso. No, pero es que aquí pasa otra weá, weón. Que yo me acabo de enterar hace un rato, ¿cachai? Entonces, por eso te digo que si te cuento te voy a cagar todo, weón. La madre ya ganó. Tu resistencia no tiene ningún sentido. Buenas tardes, sí, fuerte y claro, don David. Acabamos de comenzar la clase. Están ahí ausentes y presentes, ahora y siempre. Profe, yo les enseñé porque yo tengo un problema para mañana. No, el día 8 de marzo. Necesito un par de pasajes para el Día del Padre. Todavía no. Que ya está mi papá. Eso no puede. No sé, yo voy a seguir jugando ahora mismo, pero... Salgo a las 7 de la tarde. Pero tengo que apagar el sonido y toda la hueá. Desperdiciaste tu vida por nada. El destino de no. está decidido. No, porque como estoy grabando la clase... Cuando termine mi clase, tengo que apagar hasta la música del juego. Ahora, al otro día la deshabilite, es que el espíritu vuelva a tener toda la noche para... Te sepultaré en esta pesadilla. Ah, ya, perfecto. Por eso quiero tratar de, antes de empezar a grabar, terminar esta weá, porque ya después me queda una pura weá. Pero estos son los weones que ya me enfrenté con ellos, que hasta que por estos weones ya los maté una vez. Y yo termino la clase y dejo la... Sí, pero esto no es nada. Si te mostrara lo que tenía guardado. Estos objetos van a Muchas gracias. Necesito tiempo para preparar eso. Bueno, si con mis objetos reales voy a pegar como... Yo creo que no sé si tanto como este weón, pero voy a pegar por lo menos 10 millones. Una cosa así. Muy bien.
Llévatelo. Estarían escuchando cada rayo. Es que yo quiero mañana lamentablemente mi papá me tiene obligado a hacer weá y me tengo que levantar a las 7 de la mañana, ¿cachai? Y yo mañana quería empezar ya a farmear, ¿cachai? Quería empezar a farmear mis objetos, y a subir de nivel. Y a hacer los Hell Types también. Y las mazmorras del caos. Ahí va. Pero no creo que pueda hacer mucho mañana. Estaba viendo transmisión ayer, ¿verdad? Y el profesor ya quiere comenzar la weá. Ni siquiera pienses en enterrarme aquí, desgraciado. Yo me quiero terminar la campaña, pero... Estoy muy viejo para sacar tu cuerpo del infierno. Mueve tu mano, déjame ver. ¿Alguna duda antes de comenzar? ¿Alguna No he duda? recibido órdenes de 10 años, lo que vimos ayer. No veo razón para comenzar ahora. Rematamos. Yo quiero escuchar esta weá. Debiste venir a mí, no ir a la que tiene catedral. estos dos sistemas para la vida útil y al final el gasto económico que va detrás por un desconocimiento o un mal mantenimiento de todo hubiera sido diferente con Skosglen. Ayer empezamos a hablar del sistema de transmisión. Dijimos que es el sistema encargado de sacar la energía del motor y llevarla finalmente hasta la rueda, ¿verdad? Pero para eso hay una serie de componentes intermedios. Fue suficiente. El primero, ¿verdad? Los Horadrim, así se llaman los buenos. Suficiente. Sí, ese se nos desconecta, quedamos sin transmisión. El primero y el principal es el embrague, ¿verdad? Que va a ser el dispositivo que recoja esas vueltas que está dando el volante, va a pasar a todo gira en torno a ellos. Y a Lili. Los vehículos y al arcángel automáticos, ese sistema encargado de sacar esas vueltas se llama convertidor de torque, divisor de par o convertidor de par, como lo quiera llamar. Son dos álabes parecidos a los álabes del turbo, perdón, que ya conoce el término álabe, el cual va bañado de aceite. El lado plomo que se está viendo en pantalla se mueve junto con el volante, tal como el sistema mecánico del embrague va apelado al volante. O sea, el volante se mueve. Yo no voy a poder ir a la clase hasta que no termine esta weá. Es el encargado de pasarle esas vueltas a esa energía a la caja de cambio. Para hacer las últimas cosas que me faltan de misiones secundarias. ¿Verdad? Es el convertidor de torque, va bañado en aceite. Y a medida que empieza a aumentar la velocidad o las revoluciones del motor, ¿verdad?, empieza a impactar en los álabes del otro lado y comienza el movimiento. Por eso un vehículo automático más suave, ¿verdad?, más no es tan brusco, ¿verdad?, como un vehículo mecánico. La agua del computador. El agua iba a necesitarme ayuda sí o sí. Necesito tiempo para preparar. No al comienzo, no al comienzo. Cuando ya llegué al acto 4, al acto 3, por ahí de ahí para adelante, ya no se te va a hacer imposible. Video auxiliar, mira, el auxiliar que vamos a ver hoy día. Sacrificó su vida, su hogar, su hijo. ¿Y todo para qué? Has regresado. Bien. ¿A qué se refiere? Demonio me ayudó a escapar de Lilith. Espera, yo leí sobre un lobo así. No. ¿Confiaste en No fue la confianza. Tu camarada solo fue razonable. Y debería serlo. Si Lilith se lleva mi esencia, Santuario está perdido. ¿Viste que quiere matarlo? De la transmisión manual. Ahora, ¿se está viendo y escuchando? ¿Para ustedes? El sistema... Solamente ofrezco mi ayuda. Ya, perfecto. Sí, profe, escucha. Vale. Y se ve. Ahí va. El sistema de transmisión hace llegar el movimiento del motor a las ruedas del automóvil y permite al conductor controlar su velocidad.
Embrague o clutch. Está acoplado por un extremo al volante de inercia y por el otro está unido al eje principal, que transmite la potencia del motor a la contraflecha haciéndola girar. Cuando el conductor presiona el pedal, el embrague interrumpe el movimiento, permitiendo que la palanca de velocidad haga los cambios entre engranes sin dañarlos. Caja de cambios o de velocidades. La palanca mueve a los sincronizadores. Los sincronizadores van a hacer la conexión mecánica de la palanca de cambio que usted tiene, ¿ya? Los sincronizadores, su misión, ¿ya? Es no puedo guardar nada. acoplarse al engranaje de la marcha que usted está seleccionando, ¿ya? Y hacerlo solidario al eje de salida. ¿Quieres usar la piedra? Ahí nosotros vemos, bueno, se ven dos ejes supuestamente, pero acá hay tres ejes en pantalla. Está el eje de entrada que viene directamente desde el motor, embrague, o en su caso si fuese automático del convertidor de torque, y llega hasta el primer engranaje. Encerramos a Mephisto en la piedra Acá y volvemos están con puestos los sincronizadores